Alright guys, hey guys, it's your boy KLC and welcome back to another video of Watching Wave. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Well, this is my second time actually making this live stream because um, the live stream I did before was so laggy that internet was so trash that I had to restart my router and I'm again doing the live stream. So welcome back. And I know I haven't been making any live stream or any video lately. It's been like 4 weeks or 5 weeks I guess, but I wasn't like feeling to do any making any video or so. But yeah, but behind the live stream, like behind the scene, I've been like playing this game. All of the thing is like 80%, 89%, then 100%, 100%, 100%, 90%, like everything is like almost 100%. So this the new area just came out and I haven't played it. Today I'm going to play it. Then I'm going to complete this story quest, also this story quest. Then I'm going to complete. Before doing that, I have to complete this one. So yeah, there's a lot to do. And after that, and I know she's over here. My first expectation was like she's going to be really amazing, but actually it's not. Like I've tried her character in the trial section, but she wasn't like to my liking. Like she wasn't amazing. So I'm going to skip and save my primo gems. Like not primo gems, it's actually premium currency. I'm going to save this one. How much is it? Let me check. It's almost 92 pulls, so yeah, that's a lot. So I'm going to save and hope for the best. I know I'm going to go into the messenger call with my friends. If you guys want to talk something, discuss something with me, let me know in the comments. I see my way clear. Hello, PL, me back. Yeah, Putu brother is back. PL, echo হইতেছে। কেমনে echo হয় শোনা যায়? শোনা যায় echo হয়। আরে Wait, শোনা না গেলে echo কেমনে হয় ভাই? it's wait. Keep your Yeah, ঠিক আছে। facts sharp. Hello? হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে। এগো কেমনে রে? আমি তো কোনো কিছু করিও নি এগো। আর আমার এখান থেকে যেতেছে ভাই। ও আচ্ছা। তোমার মাইক ভাই তুমি জানো ভাই। Are you live? Yes, me live. Okay, who asked? Say hi to your viewers. Well, my তোমার viewers ভাই। তোমার ভিউয়ার্স আমার না। Yes. আমার ভিউয়ার্স থাকলে অনেক আগে হাইক দিতাম। Our viewers are hi, hello, co. কমও না। I Guys, see my way do you clear. know Pial is a very naughty boy, naughty kid? Yes. And the reason behind is bad person. No, the actual reason is bro loves his. আচ্ছা ঠিক আছে কইলাম না। বিস্কিট কি? বেশি হয়ে গেল। কইতেছি যে তুমি তোমার স্কুলের টি ওনাকে পছন্দ করো, এটা বলতে গেছিলাম। কি করব ভাই? ওই তো পেয়ে থাকো। আরে ভাই আমি গেম খেলতেছি ভাই, তুমি আবার পার্সোনাল লাইফ ঢুকাই নিয়েছো ভাই, বাদ দাও। তুমি তো লাইছো। আমি তো কইও নি কিছু। Wait, guys, I will start the gameplay in a matter of minutes. Wait a minute, guys. Who asked? Hashtag everyone. Koi, yes. Must. Nobody care. পুরা রাউটার রিস্টার্ট মেরেছি জানো, এর আগের আমি লাইভ স্ট্রিম করছিলাম, কাইটা ফাটাই দিছে নেট কাইটা, দেখলে না? কল থেকে বেরিয়ে গেছি না, আমি জানতামই না। রিস্টার্ট মারতে গেছিলাম। We are download weathering wave. ঠেকা নাই। এত ঠেকা নাই লাইফে।
আরে কি কই ভাই Sever! লাইসেন্স চলতেছে তো হ্যাঁ চলতেছে Strike! Sever! চুপচাপ হয়ে কি করতেছে Instagram All is fair. প্রাঙ্গন কইতাছে ওইটা থেকে প্রেসক্রিপশন লাগে বলে প্রাঙ্গনরেও দিছো তুমি কি প্রাঙ্গনরেও দিয়ে থুই দিছো না ওরে তো কইনি ওরে জাস্ট এমনি দেয়া হইতাছি বলতে তো সরে শুধু মার খাই কাইজা দিয়েছো যে প্রেসক্রিপশন লাগে তুমি তো আমার ধরা খাওয়াবা দেখছো না প্রথমটার জায়গা সেকেন্ডটা দেখো ভাই সব জায়গা তো চায় না আঙ্গুর জায়গা তো নাই তুমি আমার ধরা খাওয়াবা ভাই বাবা খাইতে থাকে কেমনি এইসব ড্রাগস তুমি বুঝো তুমি ভাই এটা রাখছ না ভাই ঘুমের আচ্ছা হয় কাইন্ড অফ ওইটাই কয়েক তো লাভ নাই আমারে বোঝায় লাভ নাই ডক্টরে পুলিশে বোঝায় লাভ আছে না ভাই তুমি জিগেইবা যে প্রেসক্রিপশন লাগবে নাকি ও ভাই নরমাল সিম্পল কত এত দুনিয়াটা কত সিম্পল রে ভাই কি সুন্দর সো কিউট দুনিয়াটা কত কিউট Yes, I am also cute. ইয়াস No, I am not cute. আটকায় দাও দরজা আরে me again back Keep guys your fangs sharp. আবার কই মরছো ভাই আমি আসছি গেমে ও কেন ভাই ভাই আমার একটু লাইফ স্টাইলটা চেক করো না ভাই সাউন্ড ঠিকঠাক ভাবে আসে নাকি It's time. একটা শেষ হলো ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যান্স খেলতো আই সি কি বস্তু স্পেস খেলতো আমি স্পেস খেলো না Over here. Been waiting for ya. না I ভাই thought Yang Yang said you had a super cool little buddy to show us. Where is it? I don't know. Did it just pop out of your tacit mark? Smells good. So, is this how it first showed up when you guys were in the Norfolk Barrens? Yes, back then as I fought off those tacit discords, a burst of energy erupted from that statue. Two forces clashed and collided, and later, one of them emerged victorious, vanquishing the other in a violent clash. wow ভাই wow কি সব that dialogue মারছে ভাই I want my কে স্টোরিতে General Gotcha. JN and Rover later told me it was this little thing coming out of Rover's body. It reminded me of how Rover once absorbed frequency energy with his body in a similar fashion. কেউ নাই কেন So ভাই we took him to the academy for কি a checkup কে with কেউ নেই, আমি Baiju. হইতেছি
Apparently, লাবিব ভাই কই ভাই? this little one is what we had detected before. It's a speculated space or organism hidden inside your body. Now we finally know. It shares similar frequencies with tacit discord's reverberations. It resembles an echo processed by the data bank, stored inside your body instead of a terminal. বৃষ্টি হইতেছে বাইরে। ওটাই তো মনে হইতো। Yes, weathering is ঠান্ডা। In other Here are words, some it's thrilling your matches own from the echo, 2024 captured T20 or World Cup. absorbed at some point. Pakistan versus Without you, America. it can't America জিতছে। manifest. Afghanistan versus New Zealand on Australia. Afghanistan জিতছে। That's why Oman versus Baija Namibia. couldn't Namibia confirm জিতছে। just India how versus you Pakistan. absorbed that echo back Afghanistan then. versus New Zealand. Was it and Baija Bangladesh just versus she South found a Africa. By new কষ্ট power দিস না। source within কষ্ট you. লাগে। So the Bangladesh versus excess Afghanistan by energy this little obviously. thing had consumed somehow ended up in your body, available at তুই your তোমার লাইভ দেখতে disposal. দেখতেছিস। In other words, there's a deeper connection between the two of you. Or, according to Baija, it's a convergent codependency. আচ্ছা বাবা। Wow. মিয়াও মিয়াও। To put it simply, you are দেখছি connected. মিয়াও 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 While দেখছি। you are two separate individuals, your Eh, energies and nigga. atoms can affect each other. Niggas! You may even feel each other's emotions. Niggas! তুই কালা। Guys, ignore the background. That's one of my friends. শালা ভাই আমি লাইভ স্ট্রিমে অরবি মজা পাইলাম। মুখের ভিতরে কয়টা ঘুষি মারলে মজা পাবা তুমি। খুশি না ভাই সাইম ভাই না অন্য দোকান না মুখের ভিতরে 81 ঘুষি মেরে দাঁত মুখ ফাটা দিব না ভাই। শালা লাইভ স্ট্রিমে বলিছি ওয়ান ভাই। ওয়াচিং একজন দেখতেছে ভাই। ওই একটা আমি ভাই না আমিও তো এইটা একটা কিওয়ার্ড, ইউটিউবে এটা কিওয়ার্ডটা লিখে রাখছে, আমারে ব্যান মারার চান্স খুব বেশি জানো তুমি। The bond between Keno, you Keno. and this creature is symbiotic, as its strength. Fortunately, since it can't ever leave your Keno, side, কি- বসে it's বসে এখন not আমার an এডিট easy করতে হবে target এই for বালের জন্য। attackers. And if they do strike, কি হইছে? it can seek shelter inside your body for safety. হ্যালো Okay, now that's সাকিব ভাই বলো pretty much it. নাকি সিরিয়াস কিছু হইছে? Baija was going to explain it to you herself, but she Yeah, has to you go got the check one on now. a newly appeared Tuna jaya, my Sonorasphere God. in Jiaozhou. হ Wait, কিছু হইছে? this is too much information for me to process. Let me get this straight. So, it helped আমি নিজে- Rover fight off the Frenodian? এই কথাটা বলতে তার কারণে Seriously? সমস্যা হবে? This teeny tiny thing could করতে do পারে that? তো দেখি Seems unlikely. মানে কে সমস্যা করতে পারে? ইউটিউবার কে তা কি মনে কি বা কি করবে Don't look down on me. ও সরি কি সাকিব ভাই চ্যানেল ব্যান You'll হয়ে regret গেছে? it when you learn what I'm capable of. তোর মতো নাকি মাফ হ্যালো চাই সাকিব ভাই। ভাই কথা বলো। কথা কয়েও কি করবো ভাই। আচ্ছা আমি একটু That হর্নি poker-faced সাউন্ড করলাম। researcher was absolutely shocked when she examined সাকিবে me. তোমাকে গুড নিউজ দিই Said I'm not just any echo. তোমার বেশি I'm a সাবস্ক্রাইব super duper cool one. কি Rarest of them all. যাবে বায়োলজি ছাড়াছে না ওই সালেটা তোমার বেশি সাবস্ক্রাইব কে আজিজুলের? না রিফাত সালে রিফার স্যার কি হয়েছে? আবার ইউটিউব চ্যানেল আছে। Yeah, no way Baija talks like that. আরে 200 She's more of a data dumb kind of person. 208 Super duper cool? Nah, too extra for her. কমরে চাকা আছে আরে তুমি আমার ভয়েস শোনা যায় নাকি সেটা দাও ভাই, তুমি মিয়াও মিয়াও করতেছো তো। তো আচ্ছা Seems like you're trying to boost your Onyx. ego a bit. Oh, actually, while those aren't Baija's exact words,
That is what she meant. She mentioned highly intelligent echoes that can act on their own in other countries. Said they are involved in every aspect of human life with unique abilities beyond our imagination. Those echoes are rare, though. Neither I nor Baizhi, an eco-acoustics expert, have ever seen one in person. But Yeah, makes sense. Now we just gotta figure out where it came from. Who knows? We may find other cool echoes in that place. ইয়ার কত শোনা যায়? হ্যালো, ওয়াও, ওয়েট, হ্যালো, এখন শোনা যায়? ভাই মারা দাও না। আরে কথা আসতে হে So, তোমার মানে Do স্ট্রিমে। you know where exactly he আস্তে absorbed আস্তে। you? হ্যাঁ, কিসের শব্দ বেশি শোনা যায়? গেমের। ওই ওই ওয়ার্ডটা কি শোনা গেছে? দেখো তো, ওই ওয়ার্ডটা কি আসছে? খেয়াল করিনি। আর দাও না ভাই। বাই, আমি এর থেকে দিকে গেছি। ওয়েট, আর ভাই লুট লাগবো ভাই, কি দুদু কি লুট লাগবো। লুডু লাগবো? Huh? কি? How am I Ludo. supposed to know? Why don't you just ask him? ভাই লুট নাই, একটা বেশিও লুট নাই, লুট নাই। Yeah, it happened before he lost Nah, a very memory, still like so Mama. we have to ask you. But even if echoes can have memories, they probably wouldn't remember things earlier than their first manifestation. I wonder if that's the case with this Find little a one device. too. টুইস্টার ডান। সাকিব ভাই কি চেক করবো? শেখ মাহিয়া মাহি কেডার রে ভাই, কোন বোধাই? আরে এক বোধাই, কি চেক করবো? আরে আরে কি চেক ওই ওয়ার্ডটা, অরবের ওয়ার্ডটা। Aha! কে মাহি মাহি? Finally, someone with common আমার sense. কেন কমেন্ট করছো? এর কমেন্ট ডিলিট মে চুদি। কত That সেলিব্রিটি তুমি green-haired, আমার কথা ই serious করতে guy পারছিস? asked me a similar Or be- question. Sorry to or be- disappoint. না, I really অল বিয়ে don't ফেকে remember নিলে, anything অল before বিয়ে I showed উল্টা উল্টা up. এইসব না। Maybe মাইয়া মাই I was just sleeping inside him this whole আর time. ডিলিট করলো So কি আমি of course I দেখছি। don't remember. আর লেক্সের সোনা পাখি, সোনা কি Sleeping? Seriously? It's been What so the fuck? long. All those happenings, all that fighting, and you didn't hear anything? আচ্ছা এখন দেখো তো, Well, মানে Your আইনে দেখো যে sleeping একেবারে এখন quality is আমার ভয়েসটা really ঠিক আছে নাকি? something. এখন ঠিক আছে, বাট অল বিল তো কই। So you've got privacy to be respected. Don't worry. Your body's sound insulation is amazing. You can dive into it, and everything goes quiet. The only problem is, I never know when I'll wake up again. And when I do wake up, I get tired and hungry fast. So I have to crawl back in for more rest. I know. It's all because I'm not eating enough. That's why you kept disappearing. ভাই You ওই went back টাইমে to sleep from আঙ্গু lack of সবার বয়স energy. লো, অল বিল পুরো Makes ক্রিয়াশীল হয়ে গেছে। ভাই Regular রে echoes ভাই need to be ভাই powered ভাই by the terminal পুরা too. বয়স তোমার আমার খুব কষ্ট, অল বিল পুরো ক্লিয়ারলি শুনছি আমি। আমি আমার ওটা এডিট করতে হবে বয়ে বয়ে, আর কি করার আছে আমার? I thought When you'd you're be power, really different from the তোমার usual আমার ones we সাউন্ড see. ক্লিয়ার না, বোঝা যায় না, And you অত share বড় a lot in ক্লিয়ার। common. না ও তো সিল লাইক হইছে, ও তো আস্তে আস্তে কয় নাই। আর কি জানি কয়, এখন একেবারে সামনে আসো, একেবারে সামনে। এখন দেখো তো আমার ভয়েসটা কেমন। So you probably don't know your denomination or a nickname. ঠিক আছে এখন। No Okay, wonder everyone's perfect. been calling you the ও, little আমি আবার এটি গিয়ে গেলাম। ওকে, Denomination? আমি এটি দিয়ে ফাটালো বসছি, কত কিছু।
Okay. The universally agreed Nah, boy. terms for special echoes, like names for humans. They're named based on their characteristics, okay. abilities, and places of origin. My denomination. It's. It's. Jesus. I don't know. Net rave. Do I not have a name at all? Oh, সাইদ ভাই সে হ ভাই কি বলে আর না মাহিয়া মাহিমানা সাইদ ভাইয়ের অ্যাকাউন্ট ছিল ভাই সাইদ ভাই কেন? আপনি আপনি গে ভাই কি তোমার লাইভে এলজিবিটি को सपोर्टर हां এলজিবিটি কি এত বড় ইস্যু আপনি কি তাদের ভাই পুতু পুতু বাবু No way! No way! That's not fair! If all the special echoes have names, how can I not have one? I don't want to be called the little one all the time. It doesn't sound cool at all. How about this? You help me come up with a name, and I will let you have some of the food. Oh. ও ভাই কি কাই দিছ তো মাইক রাখিস তোমার বাইরা ভাই কমেন্টে কি হইতেছে ভাই কার কোনে জুমাল ভাইয়া আপনি কে ভাই রুমাল রুমাল ভাই কি আমি জানি না ভাই কি হইতেছে রুমাল কেমন না ভাই কি এটা আবার কইতেছে ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই আসসালামু আলাইকুম না দিয়ে ওয়ালাইকুম আসসালাম দিতেছে সালাম দেওয়া লাগে আসলে ভাই কোশ্চেন রাখা কোশ্চেন রাখে आंसर ভাই ভাই ও Bro giving A level before O I'll level. definitely say some for you. Just, তো প্রো প্লেয়ার কেন just ভাই give me a name. Please. A name? Now? Yes, I want it now. Look, your name's Chisha. আবার Your কইতাছে name's Yang আবার Yang. কইতাছে কেন And হাসতাছি ভাই you, আপনাদের কাণ্ড কারখানা হাসতাছি ভাই your এনি name এনি is... ডাউট ভাই ভাই জন্ম লাগি ফেমাস হয়ে গেছে That sounds interesting. Maaf Wait, kol- didn't you forget অনেক everything? মিম বানান দে How do you still remember? কি হইছে মাফ করেন মাফ করবেন আমি ঢুকাই ঢুকি তো থাক ভাই। Oh, name and memories all gone. It's a good idea. ওই লোক কি তুমি বলতেছ Exactly. ওই লোক ঢুকুই করতেছে Every one of you has I a know. name, and I want one for myself too. I'm really not asking much. মাফ করতে দুঃখে দুঃখী I just want a name that sounds a little cool, a little special, and epic, and super smoking. আমি যে স্টোরিটাতে ফোকাস করব আমি ওইটাও করতে পারতেছি না এটা টেলা যাবে এডুকেটে কি চলতেছে দাফাক তুমি কথা ভাই আপনি ওই দাফুক কি এর এবিলিটি দিতে বিলা গেছি ভাই That's true. ভাই কি এর এবিলিটি ছাড়া চিজ হয়ে গেছে তোমার স্টিমে কমে দুই গুণে হইতে পারে ঠিক আছে ভাই আমি আপনার কথা বুঝাছি না ভাই কি লেখছেন ভাই Let's see. কি You want a ভাই cool তুমি পড়ো ভাই one? আমি জানি না ভাই আমার থেকে অবশ্যই এদিক বাদ দিয়ে তোমার Absolutely এইসব no. করবো That's too straightforward. It's no better তোমার than চ্যাটে calling কি me হয় the তুমি জানো না আমি little কি one. Hey, it makes every difference in the world. I am Echo the Invincible.
That's what a hero play character would say as their transformation call. না এমার্জেন্সি ফুড দিয়ে দিক ভাই আর দরকার না Or maybe, since you can fly and you've got those long ears, why don't you call yourself Righteous Raptor or Valor Hawk? ও ভাই Absolutely no. Why do they all sound so cringy? Why? I love it when people call me the Jinzhou Speedster. Huh? Sure, if you say so. Anyway, they all sound like anything but my name. ভাই ট্রেন আমার ট্রুপস ট্রেন আছে আমি হুদাই বয়ে আছি ও ভাই অফ কোর্স মেইন ক্যারেক্টার নাম খুঁজে পাইছে অ্যাবি I knew Rover would come up with a good. নাম কি Why does it sound so random? আমি ভাবতাছি মে আই ডাউনলোড You didn't just pick two random syllables, did you? So, is it because I've been saying absolutely no a lot? কি লিখছে ভাই ভাই যা লেখছে ভাই বাংলায় লিখছে ভাই পড়তে গেলে আমার দাঁত ভেঙে যাবে ভাই ইউটিউবে বাংলা কমেন্ট করা যায় জানতাম না বাংলা কিবোর্ডে লেখা যেত জানি না আমি জানতাম না ভাই দেখিনি জীবনে কেরে ভাই বাংলা ইউটিউবে কমেন্ট দাও না ভাই হিন্দিতে না কমেন্ট ইংলিশে করতেছে থাকে আরে হিন্দিতে পর্যন্ত কমেন্ট করতেছে আজব এরিসে হিন্দি তো জানি হিন্দি জাপানি দেখছি ভাই, বাংলা দেখিনি কাউরে ভাই কত বড় না, বাংলা রেসিজম ভাই দেখিনি আমি দেখিনি কোনোদিন আরে ভাই তা হিন্দি আছে বাংলা কেন থাকবো না ভাই আমি বাংলা দেখিনি কোনোদিন এর আরে লাগে ভাই তুমি মিস্টার ট্রিপলার এর ভিডিও দেখছো ভাই অত বাংলা লাইভ করে না ভিডিও আরে দেয় না কমেন্টে এমনি কমেন্টই তো দেখায় কমেন্ট তো আমি দেখিনি আমি লাইভ দেখছি আমি লাইভের কথা কইতেছি কমেন্ট না তো I আরে meant to লাইভ tease it as আরে a লাইভেও joke, আছে ভাই but I can tell it's upset now. আমি On second বাংলাদেশি thought, কাজে a name is indeed very important. Maybe I'll have to come up with a different one. না কিছু কইনি তো Abby. Abra. অ্যাব্রাকাডাব্রা Braxis? What's wrong? What are you muttering about? Abra? Sounds like you're ভাই reading আমার a ফোকাস spell. দাও অ্যাটাক দিতে দাও কমেন্ট আরে দেখতে পাই তোমারে দিছি লেজেন্ড আরে ওটা আমারে পড়ে শোনা ওটা কি লেখছে ভাই আমি ছবি পাঠাই দিছি সেখানে আমার আমি অ্যাটাক দিতে দাও someone trans translate ভাগ্য ভালো লাইফ ঠিক মতো যাইতেছে দৌড়মি আপনি মূর্খ থ্যাংক ইউ ভাই কি আমি জানি আমিও মূর্খ ভাই এটা বুঝলা কেমনে I don't মূর্খ তো know, বোঝা but I যায় just have this feeling that this is what my name ওই তো should be. মরক্কো Okay, দেখতে পারতো ready? মূর্খ দেখে নারিকা না মরক্কো Abby. দেখবো তো মরক্কো I like the sound of that. That's my name. I thought you oh bye কি Of course I like it. You came up with it for me. I was just trying to get used to it. That's all. Besides, I feel attached to this name now. wow মানে বাই 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 বস্তি ডিরেক্টর এখন দিতে না যায় বাইরে গেছে ভাই ভাই কেমন দা লাগে ডিরেক্টর এখন বাইরে গেছে আমার ভাই হইতাছে ভাই, কি আমার কমেন্ট আমার চাইতে ডিরেক্টর এখন বাইরে আরে গেছে ভাই জনি সিন চাইছে আমার আর কমেন্ট তো কমেন্ট তো কৃষ্টি করে তুমি ওই ডিরেক্টর এখন বাইরে গেছে কাকে ভাই আমার কমেন্টে ও আইছে কে কি আমার কমেন্টে ও আইছে কে ও ইচ্ছে জানি ইচ্ছে যে আমার এখানে ওই এইছে কে বাইরে গেছে না ভাই এইসব জায়গায় যদি আমি রিপ্লাই পর্যন্ত দিই ভাই বেজতি হইব ভাই ভাই আমার ডিরেক্টর বাইরে গেছে গা ভাই 2 স্টার হইলো না
My name is Abby. You will not call me the little one again. হ্যাঁ কই তোমার কি চেক করবো কি কইলা ভাই ওর থেকে যদি মোটিভেশন হন তাহলে আপনার লাইফ অনেক স্যাড ভাই। কি হইছে আপনার জীবনে কোনো কিছু ভালো হওয়ার কথা না যদি ওর থেকে মোটিভেশন পায় তাই। হইছে কি আমার লাগতেছে ওই জনসেন থেকে মোটিভেশন পাইছে তাই ওর নাম দিছে সেই। কিসে মোটিভেশন পাইছে যে মালতি কাম করা নাকি আকামটা হইব কোনো কিছু একটা যদিও যাই হোক না কে লাইফ ওর স্যাড খুব স্যাড লাইফ Sure, আপনার। we won't. Got it. Well, that didn't work out. I was hoping we could get some answers from the ভাই little... আমার I mean, গেমটা from খেলতে দাও ভাই। Abby. But now we're back at square one. না ভাই লাইফ ইজ অল অ্যাবাউট হোলস না ভাই। এখানে হোল না ঢুকুঢুকি আছে ভাই, ঢুকুঢুকি আছে। হোল হলে হবে না I ঢুকুঢুকি really করতে। thought we could figure out where Abby came from. It might not lead us to other কি special কইতাছো তুমি? echoes, but it's at least a starting তুমি কি point করে to কি uncover translate করে দিব Rover's তোমারে? past. বাংলা Then একটা we'll have লিখছে something to বাংলা। do before asking Madam Magistrate and our আরে Sentinel about ভাই it again. আপনি ইংলিশ পারেন না আমি বলছি আমি দুঃখিত দুঃখাবো বলিনি ভাই ভাই আরে ভাই আমি 100% শিওর এটা সাইজ দেন নাহলে বিলাল ভাই ভাই। কোনটা এইসব We can এই যে- start with Abby's special এইসব abilities কে বুঝবো instead. ভাই বিলাল ভাই আর সাইজ ভাই সারা ভাই। Each কোনটা, special জামাল echo ভাইয়া? has a আরে unique না, ঢুকা ঢুকি। ভাই ability. We ওইটার can নাম compare জামাল what ভুইয়া ভাই Abby does with রুমাল our ভুইয়া না records তুমি of রুমাল other কইছো echoes to- ওই রুমাল You কেমন নেবো sound so unsure. Abby, can আমি you একটু show us স্টোরিটা again? ফোকাস করি ভাই I'm কমেন্ট পড়ে super দেখি। curious. Well, since you asked, তোমার I'll comment show যে you যা how হইতাছে it's ভাই। done. But this place is too crowded. Let's move to that open তোমার spot over কমেন্ট ভাই there. বাসো আমারে তুমি আমার বাসো তুমি পরে বইছো। ভাই আমার সাবস্ক্রাইবার খুঁজে দাও। এই সাবস্ক্রাইবার তো তাই না ভাই। ভাই তোমার All ইভাবে right, প্রমোশন Pip, করে all দিছিল eyes on me. কেউ যদি সাবস্ক্রাইব না করে এখানে আমার কি রূপ ও ভাই বুঝছিলাম মনে নেই ক্লাস 8 এ হ্যাঁ করছিলাম তো অনেক। সবাই ইউটিউব কইতেছে আমি কইছি আমার একটা ভাইরাস আছে কেলসি নামে ছাত্র দিছে খুঁজে বের করছে What's going কিন্তু on? লাভ হয়নি কেউ I'll সাবস্ক্রাইব try করেনি again, just you see. আমি কি দেখতেছি? হোয়াট এম আই ওয়াচিং? কি হইছে আমার কি হইছে আরে ভাই স্টোরিতে কি হইছে ভাই? What? Did something happen? ভাই আমার ট্রেনিং পোর্শন শেষ আমি আরো গাই দিতেছি আমি তো ভাবতেছি এতক্ষণ লাগতেছে কে Just a little slip. That's all. I can do it. You gotta trust me. ভাই মিয়া খালি বাবু পায়ে পড়ছে ভাই। Back then, I just stood in তোমার front মাইক of him, মিউটেড বাই and দ্য that ওয়ে। big bad Trinodian monster thing just left. গো মি ব্যাক পানি নিয়ে যাও ভাই মিয়া খালি বা পর্যন্ত পায়ে পড়ছে। কই আইছে কে এটা আবার হইব? So, huh? No, ও আচ্ছা ও মনে হচ্ছে কই আইছে ও কমেন্টে ডিলিট মেরা দিদি ভাই জালে একটু। like I said, I was Dirikse. asleep. I didn't have time to think. I just had to Bonnie show Simpson up niya and lagtas. reach out for it. এখানে প্রপোজ করা শুরু করে দিছে ভাই। ভাই এত ক্রিয়েটিভিটি ভাই কইতে গাইলো ভাই। কি নিজের দিছে করতেছে ভাই না ভাই। ভাই রে ভাই Maybe আজকে তো Abby's লাইভে তা power কইতেছে কে activates ভাই automatically আজকে under কে? certain এত সারা circumstances. জীবন হইতো। না ওই Perhaps কদিন তো Abby শান্তিতে can't করছে control it yet.
Yeah, it looks that way. You can't even hold. Hey! বাহ Stop আমার looking down on me. Like I ফাইনালি said, নেট it একটু was ভালো just হয়েছে a little slip. Really. নেট অনেক ভালো চলতেছে কেমনে জানি But think about it. I just stood there and did nothing and ended up beating a Threnodian. Imagine what I could do if I actually tried. Hey, Rover, get behind me next time we run into anything, okay? I'll keep it safe. Promise. এই অবস্থা কেন স্টোরির এই অবস্থা কেন আরে বৃষ্টি হইতাছে আরে না স্টোরির এই অবস্থা কেন নেট তো ঠিক আছে আমার নেট ঠিক আছে You're so real for that, Abby. এই স্টোরি কে বানাইছে You bet. I said I'm super strong. I'll protect him. That's very reassuring to hear. But where did you absorb Abby? যে গেম What are বানাইছে Abby's ওই বানাইছে powers? কে বানাইছে And what আরে না exactly ভাই এত happened বোধাই মার্কা between you স্টোরি two? কেন Our sentinel 2 ঘন্টা ধরে Joy এইসব can look দেখতেছেন into the future. আমি তোমার গেমই দেখতাছি না আমি Now খেলতাছি that আর the তোমার Pernodian স্টিভ একটা crisis is একটা over, দোকান আইতাছে Perhaps you can consult আর our কে বাকি আছে magistrate এই and যে our sentinel মনে again. হচ্ছে আমি আলো আর I'm কাইবো sure they can আরো offer you আসুক, some আরো নাম more আসুক। useful guidance. না ভাই, আমারে খেলতে দাও ভাই নামও কইতে পারতেছি না Relax, relax. You have me now, remember? Meeting up with that Jinshi person, getting your memories back. I've got. Speaking of that, so this sentinel can predict the future? What does it look like? Where is it? Our sentinel protects every one of us. Of course it's এই cool. অবস্থা কি ভাই Why are you talking about food Yeah. again? Didn't you just stuff your face? What? Is your This is stomach a black না hole? কিছু না I can't help it. I'm always starving. ভাই কয়টা অ্যাটাক দিছি এতক্ষণে মাত্র আমি 6টা অ্যাটাক দিছি Rover, did you hear that? My stomach is growling. I'm so hungry. আমি How এখন about আর we go to that place we খাই went to নাই, আমার last time খাইতে with হবে Yang তো। Yang? বাল না খায়া Shisha. কি করতেছো I love their food so much. Yummy, yummy. ভাই এবার নাম আইছে আই কান্ট লিভ উইদাউট ইউ এই আমার আমার লাইভ স্ট্রিমে ঢুকছে ভাই ভাই আপনি নাম শোনা কমেন্ট করতে আরে ওর নামই এডা ভাই কি জান রে ভাই হইতাছে কি ভাই আপনি জান নাই কি ভাই লিখছে কি লেখছে যে প্লিজ ডোন্ট লিভ মি অ্যালোন কেমনে কি ছিল কি ওর নাম কি আই ক্যান উইদাউট কি আই ক্যান লিভ উইদাউট ইউ পুরাটা একবার পর তোর নাম সহ কমেন্টটা পড়ো তো I can't live without you. Please don't leave me alone. আচ্ছা ও ভাই ও লাগতেছে কি ভাই ক্রিয়েটিভিটি লাগতেছে কিছু একটা হইছে ভাই I want muff. ভাই ও লাগছিল কিছু একটা I can't live without you. Thanks, brothers and sisters. ভাই ভাই না ভাই যা করতেছে ভাই বাবা করতেছে না ভাই মাফ চাই ভাই Hello? Family friendly. You with me? You seem a bit distracted. So much delicious লাস্ট food right কমেন্টটা in front দেখাই of বিয়ন you. হইছে Aren't you gonna try any? আই ক্যান লিভ Well, উইদাউট if ইউ you're প্লিজ not interested, I'll gobble it all up. You've been absent-minded the whole day. Still bothered by that dream from last night?
Wait, so you had a dream about the Sentinel? Like the one from your flashback when we saw the Sentinel statue after you lost your memory? Hang on, so let me get this straight. The Sentinel swooshed you off to a mountain shaped like a dragon, and then there were all these bad things going on with lots and lots of tacit discords. How exactly did it protect everyone again? Oh, in your dream it made the time different there. Yeah. The time in the mountains seemed to have slowed down from the outside, away from the tacit discords. The Sentinel must have created a barrier by manipulating the flow of time. It was a safe haven from all the disturbances caused by the tacit discords, where people lived peacefully. Also, in my dream, I wasn't affected by the slow time and could freely move in and out of the barrier. তুমি কিছু কইতাছো ভাই? শোনা যায় হ্যালো? না ভাই। না আমি কিছু কইনি তো। আমি তো কইনি কি আমিও করতেছি না। ও ভাই। It's no shock that you have awesome Kiss it. powers, being friends with me. কি হইছে? কি হইছে? Abby, absolutely no. কি? না, What was that place you dreamed about called? I'm not entirely sure I heard it correctly, but in my dream, the Sentinel mentioned a place called Mount Firmament. Yes, Mount Everest. Mount Why Mount Firmament? Everest? Why not Mount? Never heard of it. Lula Lula. You've never heard of Mount Firmament? Then I'm sure you're not Like, from around ও here. একটা বিদেক্সো সেগমেন্ট নিউজ Hold on! একটা এইচএসসি স্টুডেন্ট ভুলে ভুল Oh my! হলে গেছে দেখছিলা Did that echo just talk? তাই ভাই হ্যাঁ শোনা যায় হ্যালো Come on, man, শোনা যায় হ্যাঁ relax. শোনা যায়। You don't The hear খবর an দেখছো echo না? talking every যে একটা day, এইচএসসি but it's not that এইচএসসি uncommon স্টুডেন্ট যে either. ভুল করে অন্য হলে গেছিল ভাই মায়াদার মানে শীত হ্যাঁ না মানে আরে মাইয়ে ওই শীত দেশে তো এক্সাম হল ওই বিকরণে চাই গেছে না শুনি পরে একটা পরে এক পুলিশ I heard there's a পরে একটা country পুলিশে called কি জানি Ryzen. ওসি ওদের Linus. বাইকে দিয়েছে What? ওই জায়গায় Oh, No. you're not from I around guess here? এ পাগলামিটা কি করছে আঙ্গো স্কুলে দি মাইয়া Legends Will Selly. say But করে ভুল Mount করছে কেন? Firmament. I've জানি never না ও actually কি heard of বৃষ্টি anyone হইতাছিল going to ওই that ভালোভাবে place. খেয়াল করেনি ভাবছে They say ওর those পরীক্ষা who হল try বিকরণে চাই either ওখানে get গেছে গা lost in the পরে sea থেকে mist, সিদ্ধেশ্বরীতে ভাই or ভাই if you're curious, Oh, I'll just find- head southeast. পরে কান্তা ছিল Mount যে Firmament লেট is হয়ে on গেছে the ওইতে east পারবো না side পরে of পুলিশে ওসি Winding ওরা Nyx's বাইকে mine. দিয়েছে ওরে এক্সাম দিতে And you বলছে can লাস্টে see it from a হ্যাঁ distance. হ্যাঁ বাইকের ওসি দিয়েছে ওরে Southeast. The past few days, especially আঙ্গো this স্কুলে morning, দি ভাই I উইলসেল caught না this হিয়া কলেজে unique smell from the southeast. From that mountain they just mentioned. আমি কি জানি ড্রেসের লোগো দেখেছি It's like a strong উইলসেল দি কি রে ভাই energy pulsing এ through the অবস্থা air. কে I can't quite put my finger on it. It feels kind of weird. Could it have anything to do with what you said? Do you want to go check it out? I had a flashback about seeing their sentinel. I can feel তোমার an স্ট্রিম unknown সুইচ অফ হয়ে force গেল guiding me, কারণ আমার urging me to go there and find something. আমি কি জানি Jinshi said she'll go শান্তি search আছে। for কেউ the কিছু sentinel, দেখে না but so far, না শান্তি I've not heard anything from the city hall yet. Then shall we go check it out together? শান্তি It feels ওম really শান্তি ওম suspicious. মেগাডন মেঘলা ডাউন Abby, are you getting sleepy again? Let me take a quick nap, all right? I've got keen ears. If anything goes down, just give me a holler and বাই I'll কি be up in a jiffy. I swear. ভাই বহুত অ্যাটাক দিছি এটা একটু তোমার স্ট্রিমে দিচ্ছি আমি থেকে অরবি গুলো এখন তুমি এই ওয়ার্ডটা কইতাছ কি আমি তো মেগা কইতাছি এলো শোনা তো গেছে অন্য কিছু ভাই ভাই এই তো আমার বন্ধু ভাই আমি মেগা কইছি দিচ্ছি আমি জীবনে ওয়ার্ড ইউজ করি না ও ভাই টাইপ বাদে মুখ দিয়া কই না তো আমি টাইপে করি মানে মেগা করতেছিলাম
Megalodon. I can live without you. Please don't leave me alone. Thanks, brothers and sisters. সালাম আলাইকুম। আচ্ছা ভাই আবার নিজে সালামে নিজেই দিতেছে। ওয়ালাইকুম সালাম। I want muff. আরে আমার নাম মাহবুব। জন এক্সচেঞ্জ থেকে হইছি, মোটিভেশন হইছি এর জন্য হেতির নাম ইউজ করি। হেতির নাম ইউজ করি ভাই, নহেলে না সেকেন্ড নহেলে না হেতি। জন এক্সচেঞ্জ থেকে মোটিভেশন হইছি এর জন্য হেতির নাম ইউজ করি। না ভাই, লাইফ ইজ অল অ্যাবাউট হোলস। হোলস পুরা মাইন্ডসেটও আছে ভাই, পুরা যা ব্যাটা যাবে না আছে। তোমার স্কিমে কে क्या है भाई? হোলস পুরা মাইন্ডসেটও আছে ভাই, কি ছিল এটা ভাই? হরমোন ইস্যু। ব্রেকিং নিউজ, ডেড মিলার হ্যাজ টুইট। আর গুজব ভাই, অন ইনস্টাগ্রাম খুললি কেউ না কেউ রিটায়ার দিতেছে। ডেভিড মিলার রিটায়ার দেওয়া ভাই। মেগাডন আমি এর উপর What can I help you খাবো with ভাই, today? খাই আমি কিন্তু খাওয়া I না, regret খাওয়া to লাগবে না তো, inform you that কমেন্ট Madam পড়বি। Magistrate is not in the City Hall. She has left for Mount Firmament. In fact, we have not heard back from her for days. Unfortunately, no. Please keep this confidential. The situation in Jinzhou is still Ninja King, unstable Ninja after King our is battle here. with the Threnodian. We must limit discussion of the magistrate's Ninja. whereabouts. When we captured Scar, he claimed it was around the same time that Madam Magistrate lost track of Sentinel. If our Sentinel is truly in danger, or if someone with malicious intent obtains this information, the potential consequences could be as catastrophic as the previous Threnodian invasion. In order to investigate the Sentinel's whereabouts, Madam Magistrate has left for Mount Firmament, its last recorded location. Madam Magistrate traveled to Mount Firmament alone. The looming threat of the Threnodian discouraged any additional diversion of human resources. Furthermore, when it comes to the Sentinel, force is not a viable solution. ঠিক আছে, আরে ভাই ঠিক আছে। ও ভাই Madam Magistrate আমার trusts you. হাতে এত চিকন It is beyond বেশি my পড়ে যায়। authorization to meddle in your However, the landscape around Bye. Mount Firmament Bye. is complex. এখন ঠিক আছে, Currently, she's likely bye. at the ferry terminal and winding আমার up to হাতে learn এত more চিকন about আর the বেশি Firmament পড়ে and যায়। to meet her at the ferry. মাইক খাইলে I তো lack কে the ভাই same level of understanding of the না রে, situation কথা as শুনতে হলো না। I trust Madam Magistrate's decisions. I এত will do চিকন my কে আমার হাত, best. বেশি খুঁজে পড়ে In যায়। her last video message, আমি না মোটা ছিলাম I কদিন could আগে। tell she seemed weaker than usual, দুইটা হাতি খাও despite her মোটা efforts to maintain composure. দুটো Madam হাঁটি খাওয়া যায় না। Magistrate's situation might not be optimistic. Rover, Mount Firmament is a dangerous place. I have sent the coordinates to your terminal. Thank you for your kind help. I pray. বাহ, আমার চাচা কি কি কয়? I'm listening. Hey, বাইশটা did you ওষুধে notice how কোনো the খবর mountain আছে? has a strangely বাইশটা মানে কি pleasant ভাই? smell? It doesn't look edible though. হ্যালো, হ্যাঁ বাইশটা মানে কি? কি বাইশটা, 5 স্টার Of course you can. বাইশটা, And I'm বাইশটা। already so cool. Right. আমার You চাচা must দেখছে, be pretty আরে amazing too. বাইশটা, আমার চাচা দেখছে বাইশটা ওষুধের ও। খবর কি? ভাইস্তা ভাইস্তা মানে আরে ভাইস্তে ভাইস্তে আছে না ভাইস্তে ওইরকম জিনিসটা কি? আরে কোন কি? কোন ফ্যামিলির কি জানি হয় আমি জানি না ভাই বাইক না? বাইক না ভাইস্তে দুইটাই মনে সেম হ আচ্ছা And don't আচ্ছা, এই দিক worry if there's বাইক any না না danger. তো আমি তো Well, unless বাতিজা there's লাগি। nothing that can even বাতিজা remotely বাইক না challenge বাইকটা ভাই you. মাফ চাইবে আমার কইও না ভাই শুনতেছি না জিজ্ঞেস ওষুধে কি খবর? In that case, I probably কালকে দেখা যাবে। wait. ওই প্রেসক্রিপশন লাগে প্রথম সেডিদের লেগা। কইছে Let's head to the ferry. প্রবলেম কি? প্রবলেম নাই জিজ্ঞাসা কইলো, যদি লাগে তো দরকার নাই, সেকেন্ডটা ট্রাই কইলো। ভাই
এত কিস্ত হইলে কেমনে হইব? Mount Firmament. গ্যালাক্সি Our S24 wayfinder should 70,000 have টাকা, plenty information to share. গ্যালাক্সি X24 প্লাস 90,000 টাকা। কি রে ভাই, প্লাস মাইনাস লাগাই 1-2 লাখ বাড়াই দিল। প্লাসে বেশি ব্যাটারি ও আচ্ছা, আর আল্ট্রা মাইনাস নাই? ভাই কেন ভাই, প্লাস থাকবে মাইনাসও থাকা উচিত। আমি এখন একটু খায় নি ভাই। না ভাই, আমি I want someone to ভাই। join your comment. So now I'm going to continue with the story quest. Yeah, PL, me back. Meow meow meow. Yeah, meow meow meow. Wow wow wow. Ha, nice, well done, কি হইছে? good job. আরে না, কি হইছে? টেলিপোর্ট কই ভাই? এইখান থেকে টেলিপোর্টে আসতে হবে আমার। হ্যাঁ বলছে wow, nice. Wow. দাদা ঠিক হয়ে গেছে। It's time. Congratulations. That's celebration. Hope you're proud of yourself. Fair in war. Nation. Transmitting frequency. Ha, bye. Ha. Peace ভাই। Well done. কি? Well done. কি করছি আমি? Well played. Thank you. Exterminate. Thank you. It's time. Suffer! All is fair in war. Like this? It's time. থাক ভাই। কি হইছে? আর কি হবে ভাই? যেটা হইছে আসলে ওই বই কি ভাই তোমার লাইফে? আর হইতাছে দেখি তো গুলো। It's time. Okay, Tuesday. Oh, let's go. Smackdown. Raw देखने कल के। কালকে টিউসডে আর আমার 2টা ক্লাস। মাত্র ও তুমি তো 11 2টা ক্লাস সমস্যা না, সমস্যা হচ্ছে যে 3 ঘন্টা ব্রেক। I see 3 my ঘন্টা way ব্রেক আমি কি clear. হেড আউট? 3 ঘন্টা ব্রেক মানে কেমনে? একটা হইতেছে 11:30 থেকে 12টা পর্যন্ত, আরেকটা হচ্ছে 3টা থেকে 4টা পর্যন্ত। তার কোনো টাইমিং নেই? না, আমাদের একটা স্লট। এনজয় চাইলে। আর তো 3টা ব্যাচ করায়, একটা হচ্ছে জানুয়ারি কয়টা থেকে কয়টা? কয়টা থেকে কয়টা থাকবে? 11:30 থেকে
কই না সরি 10টা 30 থেকে 12টা আর 3টা থেকে 4টা 3টা থেকে 4টা আচ্ছা না ব্রেক নেই আঙ্গু আমার তো 4টা থেকে 5টা ব্রেক It's time. Destination. a celebration it's time for waka waka samana Ete logotte. Summer. Exterminate. Out of the All is fair in war. ha nice well done well played good job good job hey yo I'm gonna destroy you you pathor man Stay vigilant. Like this? The die is cast. wow Strike. It's time. nice PL কমেন্টে কি লেখো দাও না ভাই ওর রে শোনা যায় শোনা যায় ভাই me back who's Are she? you trapped here by Yes, the sir. rain? nice story world's biggest comeback লাগবে এখন আমার I happen to be waiting for someone too. No. I am Chun-Li, your wayfinder. wow Don't worry, But why the was rain won't last much longer. Our destination lies just beyond it. Rover, what do you know about Mount Firmament? There is a certain folk tale. Have you heard of it? While hiking in the Folktale নিয়ে mountains, কি টেল a নিয়ে woodcutter came upon two people playing Weiqi and became enthralled with their game. বাইরে ভাই যে কামব্যাক দিয়া দিছিলাম ভাই উফ জিতার ম্যাচ ছিল না হাঁটতে হাঁটতে হাইরা গেছি কিন্তু তাও কামব্যাক দিছিলাম ব্রো উইন ভ্যালি কষ্ট পাবে মাঝে মাঝে ক্র্যাশ খেলতে মজা দেয় মাঝে মাঝে ক্র্যাশ রয় খেলতে মজা লাগে মাঝে মাঝে 2-3টে জায়গা ম্যাজিক আর্চার জায়ান্ট গবলিন কি কইতেছো ভাই কি? কি কইতেছো I am saying about Happy Nation. হ্যাপি নেশন এমন ভাবে দিচ্ছে মাথায় গানটা ভাই Upon his return home, he found a world transformed. Everything was different, as if in a new reality. Happy Nation, fucking guys.
That Babu. mountain was a secret realm where time worked differently. The woodcutter only spent half a day inside, but outside, Hockey. Mount Firmament is such a place. Not only. But unlike this folktale, there is a price to pay for entering and exiting its grounds. If I spend a full day in the mountains, 10 days will be taken off my lifespan upon my leaving, reflecting the actual time that is passed outside. Baby dragon versus Not to mention, the situation on Mount Firmament right now Baby dragon juice. is probably even more complex than before. আমার The root strange rider full time match patterns করতে of হবে Mount টেক ক্যারে Firmament সরাই দিয়ে are root tied rider to the use করব। Sentinel's temporal mandate. তো Time আমার ebbs and টেকটা সরাই flows দিয়ে at its রুট will. রাইডার ইউজ করব রুট রাইডার তাড়াতাড়ি ম্যাক্স করতে হবে আমি প্রেসারে খেলতেছি ও If the Fraxidus really has imprisoned our Sentinel, causing it to lose control of its powers, that could explain the temporal disruptions. Which means Mount Firmament is basically a dead end, with no way. তোমার কথা শোনা যায় Lifespan is not Yeah, the so that- top of my Yes. concerns. If you've decided to venture there, I'll join you as your wayfinder. নেভার বি নো অলওয়েজ ইয়েস এটা তো সাস লাগতেছে কেন ওয়ে ফাইন্ডার লাইক ভাই এত সাস কেন ব্রো আর ইউ সাস ভাই গেমে ঢুকো ভাই গেমটা সেক্সি রাখিস আমি কেন ঢুকবো বিকজ ইউ আর ফন Jinzhou I'm building on has stayed on Mount Firmament for too I long. don't like the game. Bye. Tombstone alay দিছে আমারে কি Tombstone ও আচ্ছা এটা আমার কাছে মিশ্রণ বাই ইস জিতার ম্যাচ ছিল হেরে গেছি আগের ম্যাচ হালার ম্যাচ ছিল হাসছি এই ম্যাচ জিতার ম্যাচ ছিল হাসছি আবার হে করে হালাল কুটু She doesn't miss a thing, does she? তুমি তো কইলা কি ভাই আমার তো লাগেনি কিউট আহা Before Jinzhou left for I Mount only prefer Firmament, বাঙালি মানুষ বাঙালি মাইয়া scales began appearing on her body, and her resonance ability was weakening. Those Good God. signs pointed to a Good dire God. situation for the Good Sentinel God. as well. কেন করবো আরে পাবলিক টুকুটুকি না করবো না ভাই ভালো ছেলে নান্না মুন্না মামু বাচ্চু চাঁদ কোন দিক দিয়ে উঠছে ভাই কে আজকে চাঁদ কোন দিক দিয়ে উঠছে চাঁদ কোন দিক দিয়ে উঠে কি আমি কি That's জানি why I must lead you চাঁদ there. উঠেও আমি তাও জানি না You might have the key to solving our dilemma. ভাই সূর্য কোন দিক দিয়ে উঠছে ভাই? সূর্য উঠেই নি এখনো সূর্য ইউরোপ দিক দিয়ে উঠছে এখন। সকালে কয়টায় উঠছিল কে সকালে কোন দিক দিয়ে উঠছিল You're Chocolate. here East. because I invited you. ইস্ট থেকে উঠে না Sanhua was instructed to disclose my whereabouts if you ever Yes, went to people City say. Hall and asked about I'm kidding. Jinzhou. আমি বাংলা বাড়ি From what I understand, there is a strong link between you and the Sentinel. More importantly, that overseer tried everything to sway you and make you join their side before our battle with the Revive. It's a clear sign that Wow, your like a involvement move. could disrupt their plans, especially at Mount Firmament. আনটালে পাঠাই Records at the Grand Library tell a tale of someone who dared to enter Mount Firmament after the Sentinel's Wow. descent.
and they were also said to have stood alongside the Sentinel. And here before me stands someone who bears an uncanny Wow, ভাই resemblance নিজের to দোষে that জিতার very ম্যাচ হারছি আমি individual. back to back 3-3 lost. Can you believe this? Is it you? If not you, who else Eh? could it be? তিনটা হারছি, can you believe this? It took me some আমার মতো effort to পুরা finally reach 3-3 this lost. conclusion. Rover, the journey ahead is filled with danger at every turn. কোন জায়গায় ডেঞ্জার নাই ভাই Once we আমার venture into the mountains, Yeah. there's no turning back. Are you sure you still want to join me? Happy Nation. ভাই কেউ বাঁচাও ভাই, মাথার ভিতরে গান ঢুকে গেছে পুরো খারাপ ভাবে। As your wayfinder, I'll lead you to your destination. What you do after that is entirely up to you. The rain is subsiding, and the sky will soon clear. It's time for us to head out. নাইস Yes. Do you believe in Happy Nation? না জেলাস তাইলে হ্যাপি নেশনে গভর্নমেন্ট অ্যাজ ইফ নাই আমি গানের কথা কইতাছি, রিয়েলিটি এতটা ভালো না আমি গানের কথা কইতাছি, রিয়েলিটি করতে এত ফ্যান্টাসির ভিতরে পড়ে থাকলে হতো না হ্যাপি নেশন ভাই গান না, গানের কথা কইতাছি, তুমি করতে কি দিতে পারছো? রিয়েলিটি ঢুকে দিলাম রিয়েলিটি এসে করতে, রিয়েলিটি চেক গান অত রিয়েলিটি ভাই, গেমের তো গান না। ডোন্ট কেয়ার ভাই ডোন্ট গিভ আপ না ভাই হুনমু, আমি হুনমু ভাই, কি করবা? গানের অরিজিনালটা দেখছো ওই যে অরিজিনাল ভিডিওটা ওকে ভাই 13 বছর, আমি সবার আগে শখ যে 13 বছর আগের গান, এটা 13 বছর আগের গান এখন বাইরে দিতেছে কিন্তু ইন্টারনেট উফ উফ সাকিব ভাই, উফ উফ আরে উফ 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 হ্যাপি নেশন সাকিব ভাই, উফ। We're at the base of Mount Firmament, but we won't enter the temporal barrier until we cross the luminous shore. Shall we Do you proceed? know উফ? The storm. Some people must be itching to pounce. ওয়াও বাইরে ভাই পুরা লাস্ট সেকেন্ডে ভাঙছি ভাই, বাইরা ভাই ও ভাই পুরা লাস্ট সেকেন্ড। ও ভাই I don't deserve this loss. I don't deserve this loss. কোনোভাবে লস আমি ডিজার্ভ করি না। হোয়াট দ্য ফুক আর ইউ আমি তোমারে কই নিতে কিছু, আমি এ লস ডিজার্ভ করি না ভাই। আমিও Banish all vice. ইউ আর গে I must win. I must win. I must win ভাই। আমার হেলথের এই অবস্থা The loot we find is not part of That's my your pay. problem. It's I all must yours. win. It's time. গরু ছাগল ভেড়া হাম্বা খাবো তো ভাই হু হাম্বা হাম্বা। I don't deserve. I don't lost. I don't deserve lost. Meow ভাই meow The bridge has broken. দেখতে ডিএসপিতে বাচ্চা আছে আমার টাওয়ার, ফায়ার বল মারতে।
Judging by its design and intricate details, this is what they call a chronosorter. It mimics the Sentinel's temporal mandate, able to reverse small-scale events and restore objects to their previous state. 4 চারটা তো চারটেই হাসছি ভাই Well done. My master once told me about the court of Fifth Savante match. and their fearless quest Fifth to match. unravel the mysteries of Mount Firmament. Risking 5th match their like the 5th dedication bore fruit in the form of fascinating match. inventions, such as this chronosorter. বুঝছো থাকবে 5th But it doesn't add up. Why match hasn't 5th this brilliant invention spread beyond Mount I will Firmament? play my 5th match This chronosorter was built beyond the temporal barrier, so its creator must have already paid the price for leaving. But even if they died, there are countless other CSC members who could replicate it. Or do these chronosorters stop functioning once they are removed from Mount Firmament? This chronosorter, weathered though it may appear, bears no signs of neglect. Someone has tended to it diligently. Let's give it a try. Do you know Jingala Hu? I want Muff. क्या आवा केस अरे do you know Jingala Hu? Hi. Yes भाई कॉपी मेरे स्विच से भाई के आज भाई अरे Hu के तुम्हारा कॉपी करছে কারা তো 7 দিন হইছে Weren't they concerned about losing lifespan? ভাই এই হালা For সমস্যা কি those fanatics, nothing mattered more than the truth. To live every moment with overwhelming passion. bro How gonna many can destroy claim such a bro gonna tenacious তাতে স্পিডে drive বাচ্চা আছে ওয়াও and unshakable determination? arrow দিয়ে process করে দিই হ্যালো পিয়াল মোটটা হচ্ছে কি হইছে শো মি ইয়োর আমি কিন্তু লাইভ স্ট্রিমে এখনো আছি ভাই সিফাত মেনশন দাও ডাইরেক্ট পিয়াল মুড়ি খা তোর ওইটা দেখা না মুড়ি খা তো লেসবিয়ান গিরি ঠিক লাগতো হাল আগে লেসবিয়ান আসলো অন গিয়েতেই বল বইছে আচ্ছা লেসবিয়ান ইভলভ ইনটু গে কালকে ফ্রি আছো না কেন আমি ক্লাস করি একটাতে দুইটা অ্যাকাউন্টিং ক্লাস চারটাতে পাঁচটা ফ্রি আছি 4টাতে 5টা অ্যাকাউন্টিং টিউসডে 4টাতে 5 এখন আমি ফ্রি আছি 4টাতে 5টা দাও কয়বার সারা জীবন কইতি না 4টাতে 5টা ফ্রি না কেন আছি কয়বার আমার তো 4টাতে 5টা ক্লাস তোর সমস্যা হইদা আমি অন ফ্রি আছি 4টাতে 5টা একটা যে ফ্রি আছো না Rover, আমি ওই সময় it's the ক্লাস করব Fraxidus. কেন মাদার চোদ সরি ভাই ভুলে গেছি যে লাইভ স্ট্রিমে আছে থাকবে মেনশন নিউ সেট করে এ সিফাত ভাই আমার কি করবো শুনি ওকে মেনশন দে তারপর কি ও কিছু করতে পারো ভাই আয়া আচ্ছা তুই মেনশন দিয়ে জিজ্ঞেস কি করতে বলে না ওকে কান্দিস না আচ্ছা যাও
ময়রা যে আমি কি বলবো এমনি কইতাছি The Fraxidus. It's them again. জামু খেলমু They've set traps all around the luminous shore. টিপাটিপি Must have করমু anticipated your arrival. কারণ মানুষ আসবে অনেক বললাম তো তুই মারা খা আরে ওই যে It's time. ফিয়েস্টা আছে না I trust you can use it to the full. ইডিএস এসে না তারা আসবে টিপ টিপ কে বুট সাজাও না কি হইলো? সাকিব ভাই গবলিন মেশিন অনেক স্ট্রং ভাই বহুত স্ট্রং ভাই, পারফেক্ট ভাই। এটা না নাচ করে দিব তো নাচ যে করে দিব বানাইছে এটা ভাই রকেট ঠিক আমাদের দূরের থেকে পারফেক্ট ভাই, পারফেক্ট কার্ড এটা ভাই। দিছে তো ফ্রিতে দিতেছে নিছো না আমি নেই The entrance is sealed. অফে দিব তো আজকে জানি না আমি বাট অফে দিব যাচ্ছে না, আজকে নিতে পারবো। It's the photon আর আজকে তো barrier, নিছি আমি another invention from the court of Savante. ওই শোন না শুনবো না কি বলবি এই যে তবে একটা কথা মাইক শোনা যায় না আরে ওই যে একটা মেয়ে আছে না তোদের গ্রুপে বাংলা Specific গ্রুপে যে steps জ্বালায় must আদের be মেসেজ followed to Easy. undo the barrier. আমি আমাকে ক্লাসে একটা পোলায় I'll guide ওই যে তুহিন হ্যাঁ হ্যাঁ। পোলায় স্যার জিজ্ঞেস স্যারের মেনশন দিয়ে স্যার আজকে ক্লাস হবে ঠিক আছে এই পর্যন্তই এখন ওই মেয়েটা তুহিনের মেসেজে রিপ্লাই দেয় আমারও আজকে ম্যাথ বি ক্লাস ছাড়া আর কোনো ক্লাস নাই তারপর ওই যে এই রিঅ্যাক্টটা দেয় তারা আমি গ্রুপে দিতেছি আরে পিয়ালে এন্ড ইন 34 ডেজ ভাই। ও এন্ডিং 34 বহুত দেরি ভাই। ও তা তো অনেক দিন আমি খেয়াল করিনি আর তো চ্যাম্পিয়ন, চ্যাম্পিয়ন না তো লেজেন্ডারি। লেজেন্ডারি আর আমার সব চ্যাম্পিয়ন পাওয়া শেষ। কি সব চ্যাম্পিয়ন পাওয়া হয়ে গেছে আমার। আমারটা কই আমি 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 এটারে বেলুন সরাই দিয়ে আমি এটা লাগাইতে পারি। আমি জাস্ট দুইটা আমার কাছে জাস্ট দুইটা চ্যাম্পিয়ন আছে পিয়াল এই যে আমি একটা গ্রুপে মেসেজ দিতে একদম সেম টু সেম এটা কপি করে লিখছে দেখ নরমাল আঙ্গ গ্রুপে এরকম করে কয়দিন আগে আমারে ধরছে কইতাছে রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করতে পিয়া জানো এটা কই থেকে আনছে? বোম্বিস থেকে আনছে এটা। কি বোম্বিসে এর সেম ক্যারেক্টার আছে বোম্বিসে। আচ্ছা তুই দেখ না যে এই মেসেজটা লিখছে তুহিন খালি তুহিনের থেকে সাজ্জাদ কাবির তুহিনে পুরাটা লিখছে আর কি ওই যে কয়দিন আগে আমারে ধরছিল বাংলা গ্রুপে কই স্ক্রিনশট দে পিয়াল ভাইয়া অ্যাকসেপ্ট নাই রিকোয়েস্ট শট দিছি ভাই ওই যে আচ্ছা ওই ডিপ্রেশন ইমোজিটা আমিই দিছি ও আর কি আকাম করছিস একটু দে তো নাই সব আনসেন্ড কইরা দেয় মেসেজ দিয়ে আনসেন্ড এইটাও আনসেন্ড কইরা দেয় এটা কার ফেস স্ক্রিনশট দিতে হবে হ বেটা তুহিনিরটাও আনসেন্ড করছে আচ্ছা ওর সমস্যা আছে কোনো আমি জানি না আমি আমার ওই কবে রিকোয়েস্ট দিয়ে লাগছে আমি অ্যাকসেপ্ট দেখিও নি অ্যাকসেপ্ট করার থেকেও নেই আমার আচ্ছা দেখতে কেমন আমি কি জানি জীবনে দেখিও নি আমি আচ্ছা ইনস্টাগ্রাম আছে দেখ তো ঠেকা বসছে আমার তুই দেখ আমি কেন দেখবো মানে এক রাতের লেগে খামো ভাই তোর তো কইলাম তো একটা ইয়ে ম্যাম সার্চটি মাইডি রামিসা আহমেদ না মনে হয় দেখ তো ঠেকা বসছে না when free cut release Use Ila long-range Ramisa. weapons on the photon vaults to cut off its energy. খালি আমি সেই দেখা কি কস পুরা নাম থাকে না না তারা তাকে রাঙ্গ ক্র্যাশারে কোনো গিল্ট নাই Once we've reached the cave's ওই end, দিনে we'll আমার enter সেন্ড the কইতাছে domain of Mount ক্র্যাশারে নাই Firmament. কোনো Proceed with caution. ক্ল্যাশ রয়্যাল, ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যান্সের গিল্ডের থেকে বোঝাই
ক্ল্যাশ রয়্যালের গিল ও নিয়ে কোনো লাভ নাই। ক্ল্যাশ রয়্যালের পুরো বদল। কই রাঙ্গ সব গেমে ক্র্যান গিল 14 গোষ্ঠী আছে, প্রেসার নাই কে। রে মামা আইডি পাইছি রে মামা আইডি পাইছি। অরবি কি মহিলা যা করতেছে ভাই? ওই মাই আইডি খুঁজতেছে, ওর একটা আজেরও দিন আইছে এত বড় লুইসা ভাই। ভাই। যে ম্যাচে কোনো কেউ কোনো পাত্তা দিতাছে না ওই ভাই। না আমি ভাই কইছি ভাই জাহিন ওর অল ব্যাগ মাইয়া ওই দিয়ে হইছে, অরবিট ঢুকাইতে পারলে হইলো ভাই। ওইটাই তো কইছি আমি, ওই দিয়ে হইছে। কালো হোক সাদা হোক ম্যাটার করে না গো। আরে আইডি পাইছি। এর লাগি তো আমরা রেজিডেন্ট রাখি। মাইর খাবে হ্যাঁ ভাই তুমি তো ওইটাই তো করলা ভাই, যেটা ওই সবের কাজ করো তুমি তো ওইটাই করলা। অরবিটে কইতেছ So it can't hurt me. মাইয়া পর্যন্ত অরবিটের পাত্তা দিব না দেখো। না ভাই আমার এইসব দেখা দরকার নাই, থাক ভাই। তুই তো তোরে দিব না, তুই কি হবে দেখবি। দেখ তোর বায়োতে কি দিছে, when Allah is your reason to live you will never have a reason to Time on Mount White. Firmament used to simply flow slower than in the outside ভাই world. লিখবো তো অনেক কিছু। Visitors Eric, were E, safe bhai. as long as they remained within the temporal barrier. But what we're seeing now is different. The flow of time has gone haywire. This is what we call temporal disruptions. আচ্ছা আমারই গেছে গেছে স্যার একদম। হ্যাঁ আমারই নেট লাগছিল। ইউরো কাপ চলতেছে, রাউন্ড অফ 6। ওই কি তোদের বাংলা গ্রুপে আছে না আর কোনো গ্রুপে নেই? না খালি ইয়াবে খালি বাংলাই। ওই হয় তো जिसमें चांस ले लो। আজকে 11টার দিকে টেলে ক্লাস করতে आओ ये ভাই ভাই কি শুনতাছি ভাই আমি? चांस पे डांस मारूंगा भाईजान। সাকিব ভাই একটা কান্ট্রি নাম স্লোভাকিয়া, একটা কান্ট্রি নাম স্লোভানিয়া, কি লজিক এটা? ঢুকাঢুকি লজিক ঢুকা তো। আমি কনফিউজ, আমি ভাই কি রে ভাই টিম না কালকে ইংল্যান্ডে লাগাই দেখো আবার পর্তুগালের লগে খেললো কেমন আজকে। ও আচ্ছা একটা স্লোভাকিয়া একটা স্লোভানিয়া, বেলজিয়াম আই লাগেছে লল। স্পেন, জার্মান, অস্ট্রিয়া ভার্সেস টার্কি, নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স জিতলো। কোয়ার্টার ফাইনালে কে কে বেটা স্ক্রিনশট তুলে পাঠা। কে কোয়ার্টার ফাইনালে কে কে আছে স্ক্রিনশট তুলে পাঠা। গুগল নাই। ও গুগল চালাতে জানে? ও তো শুধু ওয়েবসাইট সার্চ দিতে জানে ভাই। What was once আজা slow পিয়াল ওই and ম্যাডা steady has become chaotic and turbulent. Some areas are in frozen in in a time. relationship No one knows status how much দেওয়া। they'll age Ora after leaving Mount babare. Firmament. Leaving Mount ভাই Firmament, কেমন you মাই could turn একটা any পুরে metal to dust পুরে in just a মাল। moment. These poor creatures, trapped in the खा temporal जाऊंगा disruption, उसको खाना ही are the पड़ेगा most भाई। pitiful of all. Their bodies एक and बस minds have been एक रात के ravaged लिए by the चाहिए। chaotic time, ওই leaving them আজকে in আজকে পর্তুগাল ভার্সেস স্লোভানিয়া হইব unimaginable suffering. নাকি কখন? ওই পেয়া কি হইতাছে ভাই আমার নেটে তো কাটে কে? এখানে কি প্রবলেম আমাদের এ চলছে? ভাই ও সরি সরি আর কইলাম তো সিফা ধরে মেনশন দাও 2-3টা রাখতে মারবো সেটা যাবি। কে কে কারে লাথি মারবো শুনি? মেনশন দিয়া লই তারপর ক কে কারে মারবো। দেখ সিফাত ভাই আমার জীবনও মারবে না ভাই, আমি সিনিয়র মানুষ উনি সিফাত ভাই কথায় কথায় চান্স খুঁজে তোরে মারার লেগে, তুই কস মারবো না। আরে না সিফাত ভাই তোরে কোন মারেন, সিফাত ভাই মারে না সাকিব ভাইয়ের লেগে। না সিফাত ভাই ভালো মানুষ দেখা আমারে মানে ওইভাবে তুই যে করস মাইক কলকাম করস আমাদের শোন আমাদের ছোট ভাই হিসেবেই দেখে। না ভাই ও তোমার মারো না
কারণ ও বোধাই আর কিছু না। আমাদের কাউন্ট করিস না, আমাদের কাউন্ট করিস না, তরে খালি আমার সিভাবে জীবনে কিছু কইনি। আমারও কিছু কি রে কয় ভাই, নাই। কোপা আমেরিকা কাপ It কি এত looks like গরিব? the ও Fraxidus did manage to কোপা capture আমেরিকা our এত sentinel, গরিব, ও কোনো ই নাই। leading to the রাউন্ড অফ temporal 16 না, ডাইরেক্ট কোয়ার্টার disruptions we ফাইনাল। are facing now. কোপা আমেরিকা উল্টে এশিয়া থেকে প্লেয়ার আনে। আচ্ছা ভাই কোপা কি মানে? কোপা মানে আমেরিকা মানে কি? ওরে কোপায় আমেরিকার কোপায় নাকি? আরে কই রে, আমেরিকা স্টেট হইতো। আমেরিকা কোপায় নাকি? এখন 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 ওই হারাটার নাম পাইনি, যা কোপা রাইখা দিছে, কোপা আমেরিকা। কিন্তু তুই জানো যে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, আমেরিকা এইসব কান্ট্রি করে। জাপানও কোপা আমেরিকা খেলছে। জানি আমি, এইসব নরমাল। তোর আগে জানি ইসরায়েল এশিয়া কাপের চ্যাম্পিয়ন, জানোস? ইসরায়েল এশিয়া কাপ জিতছে। আচ্ছা, কে এশিয়া কাপের চ্যাম্পিয়ন বুঝলাম না। ইসরায়েল এশিয়া কাপও জিতছে ইসরায়েল। ওর আগে এশিয়ার পার্টি আছিল, এখন তো ইউরো খেলে। এখন ইউরোতে ওরা কোয়ালিফাই করেনি এবার। ভাই এরা এক্সিস্ট করে না এমন কান্ট্রি ভাই। ইসরায়েল আর্জেন্টিনা, এশিয়াতে কানাডা, কেমনে পড়ে? বেনঞ্জেলই কে ইসরায়েল এশিয়াতে কেমনে পড়ে? ছিল, আগে ছিল। আরে ফুটবল ভাই, ফুটবলে অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত এশিয়ার কান্ট্রি, জানো? আগে একটা ছিল। কথা বলতে, ইসরায়েল ভাই, ইসরায়েল তো এশিয়ার মধ্যে, কারণ ওরা প্যালেস্তাইন ছিল ভাই, ওই প্যালেস্তাইন আরে না ইসরায়েল হইছে। না, প্যালেস্তাইন কি এশিয়াতে পড়ে? হ্যাঁ, ওই তো মিডল ইস্ট, প্যালেস্টাইন। মিডল ইস্ট পরে ওটাই আর কি তোমার মিডল আরে মানে ভাই এশিয়া। আমি জিজ্ঞেস করি নাই ইসরায়েল As কান্ট্রি নাকি না। expected, ইসরায়েল জীবনে my কান্ট্রি ছিল terminal না isn't ভাই। working. ওটা আমি ছিল না, ওই Jinzhou. আর আসল কথা হইতেছে ফিলিস্তিন কি এশিয়াতে পড়ে নাকি ওইটা? হ্যাঁ হ্যাঁ এশিয়াতে পড়ে, The কিন্তু temporal ওয়েস্ট সাইড, disruption is সরি preventing ওয়েস্ট it from সাইডে। হ্যাঁ হ্যাঁ functioning. ভাই West কোপা আমেরিকা এত গরিব কে? এখন মাত্র 16টা কান্ট্রি খেলতেছে, কি লজিক? আরে ভাই যতবার কোপা আমেরিকা শুনি ভাই, আমেরিকাকে কোপ দেয় মনে হইতে পারে। না ভাই, We কোপায় can't মারে। waste a এত গরিব moment. কে এরা? Jinxi's fate. We need to hurry. এখন to আমি Nanjing. ভাবছি কত A town ভালো nestled নাই at the ভাই, heart of টিম Mount নাই, সব Firmament. বস্তি টিম। Jinxi এই would ব্রাজিল, like to pass আর্জেন্টিনা, through there on her search আমেরিকা, for the উরুগুয়ে, Sentinel. এই তিনটা আবার একটা ভালো টিম নেই। উরুগুয়ে। তাহলে উরুগুয়ে ভালো team। তাহলে তাহলে কোপা আমেরিকা তোর কোয়ালিফায়ার জন্য খেলে কেন বুঝি না। আমি কি জানি, 16টা টিমের কোয়ালিফাই লাগে। কোয়ালিফাই না করে সব টিম রে লয়া শেষ কাহিনী। তাহলে দেখা যেত এরা কে 16টা টিম না খেলতাছে, ইউরোতে রাউন্ড অফ 16 চলতেছে, মানে অগজে রাউন্ড অফ 16 এ 16টা টিমই খেলবো। তার মধ্যে মেক্সিকো বাদ, মেক্সিকো বাদ, জানতাম না। মেক্সিকো ইউরো থেকে বাদ। ও ইউরো সরি না, কোপার থেকে বাদ। বাকবা। আর্জেন্টিনা, কানাডা হচ্ছে কেমনে? কানাডা তো চিলির কথা, কানাডা বস্তি টিম। বস্তি টিম বল। আর্জেন্টিনা, কানাডা, ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডর উঠছে। এয়ানটা তো সিম্পল, উরুগুয়ে, আমেরিকা জিতবো। গ্রুপ ডিও নরমাল, ব্রাজিল আর কলম্বিয়া উঠবো সবচেয়ে। কি রে ভাই, ব্রাজিল দুয়ে কেমনে? আমার কথা শোন, কানাডার লেফট ব্যাক আর রাইট ব্যাক দিক দিয়ে অনেক ভালো, খালি এই দুই সাইডটার কারণে জানোস কানাডা টিম স্ট্রং। ব্রাজিলের খেলা কবে? আচ্ছা আমি ইউরো দেখ। দেখ গত ইউরো কালকে ব্রাজিলের খেলা। ভাই বাংলাদেশের জীবনে এশিয়া কাপ খেলতে দেখলাম না। এইচপি খবর হলো। ওয়াও কে? আরে না এমনি কেন ভাই, তুমি স্ট্রিম করতে করতে পোক করতেছো আমাদের ভাই। 360 পোক ভাই, আমি যদি ইহাবে কাউরে দেখাই পোক, হার্ট অ্যাটাক করবো। হায়দার রাহাত বা তলে জি কইবো কি? বয়ে রইছি ভাই আমার কি জানি যে ইকোনমি সারি ওই দিন কইতাছিল ভাই, ফেসবুক সবচেয়ে বাজে জিনিস হচ্ছে পোক, এত কাটতে মানুষের ক্ষতিইব। আমি যদি তোমার এটা Does that mean দেখাই you're in danger too? ভাই, So far, দেখি nothing কালকে feels দেখা out of মনে the বিজনেস ordinary. করছে। It seems the Sentinel contained the situation before being fully trapped, Bring that buzzword. but I don't know how long this stability will hold. If I go down, please don't worry about me.
You need only focus on what you have to do. এটা এসে পড়ছে ঠিক আছে Meow. ম্যাপটা সে বানাইছে ইয়েস Meow. ইয়েস It's time. What's the matter? You dreamed of Hongzhen? It sounds like you did dream of this place. What you just described closely aligns with the accounts documented in our Grand Library. Over a century ago, a vast horde of tacit discords invaded Huanglong. Hongzhen suffered greatly during that onslaught. Thankfully, the Sentinel descended, manipulating time to erect a protective barrier, keeping those monsters at bay. Rover, perhaps that dream is more than just a dream. It could be a glimpse into your own past, and a guiding light for the future. Hongzhen is a pivotal location, linking various parts of Mount Firmament. With the Fraxidus now targeting us, they'll seize any opportunity to intercept our... But every trap has its weak points. Someone has used their resonance ability here, but it feels different from the Fraxidus aggression. That's It's Jinzhou. And it seems like she used it in
dire situation. দাঁত নষ্ট হয়ে গেছিল, দাঁত নষ্ট হয়ে Could গেছিল, it এটা be শুনছি আমি related to ভাই। the people of Hongzhen? তুমি তো কত কিছু জানো। কালকে তোমার কয়টা ক্লাস? The traces lead না, আমার deeper তো into the সবসময় heart of 7টা থাকে। Hongzhen. 7টা না, আমার কালকে 6টা। 6টার মধ্যে একটা ব্রেক। Let's keep moving. সকাল Don't let 6টায় your ক্লাস? guard down. আমার আর টাইমিং না বে। আমার কালকে 12টায় ক্লাস। ও ভাই, সকাল 6টা থেকে বলে আমি ছেড়ে দিব। The traces end here. আর Someone তাহলে তুমি fought ঘুমাইতে here যাও, against those আমি Fraxidus. লাইভ স্ট্রিম করে বেড়াই। ওকে। And must support by comment. Go comment, like, subscribe. Must. Rest in peace. No, must. Dimona. Yes, I love this. Yes, rest in peace. Must be Jinshi. Her trails led to this location. Alright guys, now my friend has left the call because tomorrow he has coaching, so of course he needs to go and sleep, and I'm going to continue with the story. Using her resonance ability too much would only worsen her condition, but she must have had a reason. Was she helping the people of Hongzhen find refuge? Changli, there are traces here. They're pointing north. Let's proceed in that direction. It's time. The traces disappear by the pond. The vase on the stone table seems rather peculiar. There's something behind the waterfall. Let's go take a look. Another photon barrier. 3 photon vaults to break. Rover, use ranged attacks. Like this? You two, halt! Hold on. Lady Xingyi. Relax, there are honored guests. No need to be tense. In a single day, we've greeted both the Magistrate of Jinzhou and her trusted counselor in Hongzhen. I can only assume something significant happened. It's been a while, Changli. I heard you step down from your position and move to the countryside. And now here we are, meeting again after all this time, in such unfortunate circumstances. For years, I lived secluded, no longer concerning myself with the matters beyond Hongzhen. But the current situation in Jinzhou is volatile. It has reunited us in an unpredictable moment. And you, young sir? What shall I call you? My name is Xinyi. Pleased to make your acquaintance. Please follow me this way. It's not safe to talk here.
I believe you are here for Magistrate Jinshi. The magistrate left Hongzhen about 15 minutes ago. She should be at the Truth Seeker's Pass now. That's what they call it in Hongzhen. You might know it better as the ruins of a Court of Savante facility. Lady Xingyi, please elaborate. Madam Magistrate, are you... I'm fine. How's the situation? Have we evacuated all the civilians? Yes. Remaining civilians have been... Good. These hidden chambers should provide some much-needed shelter for them to rest a little. Despite being the Sentinel's appointed resonator, I haven't been able to sense its presence for some time now. I can feel my resonance ability waning, and I get my power from the Sentinel. Lady Xingyi, I need to know where the Sentinel was last seen. I can only fix the temporal disruption within a confined area. Mount Firmament is in serious trouble, and we can't waste any more time. The Sentinel was last seen flying towards Mianlung Chamber, where it would normally rest. The Fraxidus likely swarmed it soon after. But little did they know, we had a defense system in place, built with the help of the Court of Savante. This mechanism has allowed us to locate their troops, and we've already eliminated some of them outside the Mianlung Chamber. To get inside Mianlung Chamber, we have to find the cipher key in Truth Seeker's Pass and unseal it with the Keyforge. Understood. I will go bring back the cipher key. You are injured. Please. The Fraxidus will most likely attack this place. I implore you, Xingyi. Help me keep... Any other questions for me? Long ago, the Sentinel leaving Mount Firmament shortened one's lifespan. Later,
A group of brave young people who could afford the aging left Mount Firmament, and they eventually built Jinzhou City. Others stayed and worshipped the Sentinel as their god. I pray for your safe return. It's time. Did Xingyi and Jinxi know each other? Jinxi was chosen as a baby for her resonance ability and raised in City Hall to become the Sentinel's appointed resonator. All the government workers there helped care for and teach her at some point, including Lady Xingyi. She grew up with immense responsibilities, forced to suppress her true nature from a young age. Thinking back, Jinxi was only a teenage girl when she became a magistrate. She has been burdened with unimaginable weight that most cannot fathom. It's time. Sever! Exterminate. I assume this is the Truth Seeker's Pass, Xing. Yes. This should be another chrono sorter. It should work in similar ways with the one we saw near the luminous shore. The entrance is built on that cliff, and it's been blocked. We will need to break the 3 photon vaults with ranged attacks first. Nothing. I was wondering, how did the Court of Savante create such an advanced mechanism? I've never heard of any human civilization having the ability to manipulate time. Unless the Sentinel willingly taught them. But why? We need to focus on items related to the Court of Savante in Truthseeker's Pass. Maybe we can find some clues there.
Good. Did you see the tacitite fulminate on that cliff? Perhaps we can create an opening in this disk with an explosion. It worked. The opening fits right onto the middle photon vault. Rover, now we can hit the 3 photon vaults simultaneously. The blockade has been lifted. Let's go in. I trust you can use it to the full. It's time. Why are there tacit discords here? No. These monsters, they don't look like the usual tacit discords. These also look like the works of the Court of Savante. Did they create these simulated holograms to protect this place? Banish all vice. Like this? Strike! It's time. Unleash the fangs. Caution. That thing up ahead, is it another mechanism? It seems to have unlocked after we got rid of those holograms. Let's go and have a look. It's time. The glowing patterns on that gate. It's a flare crest. Yes. The flare crests have a complex structure. See how each star represents a flare stone? That mechanism we accidentally solved earlier should be one of them. Yes. We still need the other 2 flare stones to open it. Wait. The blood and scales here. It's Jinshi. She is likely teetering on the edge of overclocking. We are running out of time.
The loot we find is not part of my pay. Decades have passed, but those researchers' presence still lingers in this place. The Sentinel situation is worse than we thought. It had already sustained severe injuries when it descended upon Mount Firmament. With one of the temporal programs lost, it no longer had the power to restore time. Instead, it could only stop and rewind it. So the Sentinel protected Hongjin with its power, but it couldn't return things back to normal. It would seem so. According to their theories, the Sentinel's injury would worsen over time, and if the Sentinel perishes, the temporal disruptions will spiral out of control, engulf. So the Fraxidus just added a pinch of salt to the... There's nothing we can do. Only the Mianlong Chamber can provide temporary relief. In the end, the Sentinel and a peculiar visitor who is immune... The Sentinel couldn't be... Their experiments resulted in the first chronosorter. No. A chronosorter can only rewind time within a narrow range. We are getting closer and closer to the truth. 2 more flare stones left. Conception. Sever! Exterminate. Banish all vice. Like this? All is fair in war. It's time. Strike! Stand down. Rejuvenating snow. Exterminate. All is fair in war. I trust you can use it to the full. The loot we find is not part of my pay. It's all yours. It's time. Another chronosorter. The second flare stone should be behind this gate. Let's restore the collapsed gate with this chronosorter.
There is still another photon vault to break. We can't reach it from here. We may need to look around for a better vantage point. Look at that device on the floating slab. It could help us open the path to other places. Shall we give it a try? So it turned you into a clangbang. Please use the leap device to eject yourself and crash through that ice wall. Another chrono sorter. Let's give it a try. The stone slates have formed a path. Now we can bring the tacitite fulminate across the water. This hidden area may allow us to reach that photon vault. Like this? Target confirmed. Strike! It's time. Sever! Exterminate. Evils be gone. Chi lasts evermore. Like this? Worthy opponent. Life renews itself. Like this? Stand down. All is fair in war. Transmitting frequency. Rejuvenating snow. Target confirmed. All is fair in war. Live, no matter what.
more. I can hear the calling. Like this? Target confirmed. All is fair in war. My day has come. Chi lasts evermore. Like this? Rejuvenating snow. Evils be gone. Commence healing. Like this? Summer! It's time. The loot we find is not part of my pay. It's all yours. It's time. It's time. I trust you can use it to the full. One last flare stone to go. There's a carrier lift nearby. Perhaps the flare stone is on the floor beneath us. We should be able to find Jinzhou soon. It's time. It's time. We've reached the carrier lift. Something about the carrier lift seems stuck.
Jinzhou. You. Don't worry. Rover is special. The temporal disruption can't hurt him. Shh. I gave my word to be your pawn, and I intend to keep it. As your teacher and courtier, it is only right for me to do so. And let's not forget, without me playing the Wayfinder for Rover, we wouldn't even have him here. Rover has a strong connection to this place. You need his help to resolve Mount Firmament's crisis. But we already owe Rover a lot. Thank you. Rover, Let's cut to the chase. What did you find in Truthseeker's past, Jinzhou? According to the Court of Savante's records, the Sentinel was already injured upon its arrival at Mount Firmament. As time passed and its condition worsened, the flow of time became unstable here, causing temporal disruptions that could potentially threaten Jinzhou. Only the Sentinel's appointed resonator can restore its temporal mandate. Their records indicate a solution. To reverse the rapid aging effect from temporal disruptions, I must deliberately collide with the Sentinel's resonance power during combat, triggering my second resonance awakening. That will enhance my power beyond its limits. Let's say you can achieve all that, but Jinzhou, do you understand what is at stake for yourself? I understand. I share a resonance connection with Jue, but I never took the time to truly get to know it. I've been blind to its suffering for so long. Sentinel Jue has been guiding us since the city's founding with its wise words and well-crafted. The temporal disruptions we face are just a side effect of its efforts to protect local people. Without the Sentinel blocking out tacit discords through its time manipulation power, Jinzhou would be a barren wasteland today. So what do you plan to do if the Sentinel's condition is indeed incurable? Today it's Mount Firmament, but tomorrow it could be all of Jinzhou. I will. If it truly comes down to that, I'll fulfill Jue's prophecy myself. It's the only way to save Mount Firmament. Have you thought about the consequence? Trying to trigger a second awakening by fighting the Sentinel, it could make you overclock at any moment. We both know what that means. You could lose your mind forever, or even disintegrate into dust. You don't want to end up like those chronosorters, shredded under immense pressure. On top of that, do you honestly believe you can fight in your current condition? I can see right through your facade, Jinzhou.
You're essentially committing suicide at this point. You're one to talk, my teacher. I learned from the best. When have you ever backed down from risking your life for what you believe in? Oh? I don't remember ever teaching you that. We all die eventually, but we need to stay alive as long as we can to achieve more. Jinshi, you must live and inherit the Sentinel's power. Then you can save and protect these people for— Changli, Jinshi, I don't intend to stop you. I know you've made up your mind. That's why I brought Rover here. You may have already guessed it. Rover is indeed the hero who fought by our Sentinel's side during Jinzhou's early days. All evidence we've gathered points to this being true. If anyone can help us with the situation at Mount Foirmament, it must be Rover. Thank you, my teacher. Lastly, we still don't know for sure how the Fraxidus is keeping our Sentinel trapped. This will determine if you can actually meet it face to face. Yes, it could be any of these scenarios. Lady Xingyi is already on the case. We should get an answer soon. The cipher key should be inside the stone chamber, behind its entrance gate. There is one more flare stone to work out. Let's get moving. It's time. Look, our last target. On those floating floor tiles. We need a way to restore them. Dragging me out of my lab for this. It's not working. We may need to follow a specific order. It worked. The Court of Savantes said What will I learn from this fight? many traps here. They must have worked hard to protect Mianlong Chamber.
It's a trap! Watch out! Take 4. Take 4. Crosscut. Sever. One with the sounds. Perish in flames. I am fine. Crosscut. Sever. Strike is won. The sky beckons. Yeah. Feathers incinerate. I'm done with all 3 flare stones. Good. Let's head back to the entrance. We should be able to access the cipher key now. It's time. The Sentinel never tried to interfere with natural death before. Why did it make an exception? I trust you can use it to the full. Conception. Commence healing. The cipher key. It's time. Rover, take good care of the cipher key. I'm leaving the rest to you and Jinzhou. Please don't forget, I am your wayfinder. I journeyed with you into the mountains to ensure you meet up with Jinzhou. From this point onward, I will be counting on you both to go and confront the Sentinel. This is all I can do for you. I'm here to guide, not intervene. The path is yours to choose. Not to mention, the Fraxidus has been pestering us non-stop. You'll need someone to keep them at bay. Yes, they've been constantly watching you, interested in your every move. They can never seem to take their eyes off of you. By all means, please carry on without me. As for myself, I have a more fitting location to make my contributions from.
Oh, speak of the devils. How rude. This is not how we greet people here. Allow me to demonstrate the proper etiquette. Chun-Li. Those artificers are nothing to worry about. Don't worry. Chang-Li has her plans. I don't believe we will run into more ambushes on the way. Target confirmed. Strike! All is fair in war. The loot we find is not part of my pay. It's all yours. Saves me the search. Like this? Embrace the oneness. Summer! Exterminate. Saw that coming. Unleash the fangs. It's time. This should come in handy. It's time. Strike! Banish all vice. Like this? All is fair in war. Summer! Stay calm. Transmitting frequency. Target confirmed. Strike! Like this? Misery follows. It's time. Commence healing. Verity shines. Like this? Target confirmed. Summer! All is fair in war. Exterminate. It's time.
It's time. Sever! Stay calm. Target confirmed. Exterminate. It's time. Strike! All is fair in war. Universe in my psyche. Like this? Target confirmed. It's time. Unleash the fangs. Evils be gone. Stay calm. All is fair in war. I trust you can use it to the full. It's time. All is fair in war. It's time.
universe in my psyche. Like this? Target confirmed. All is fair in war. Sever! Exterminate. This should come in handy. Transmitting frequency. All is fair in war. Evils be gone. Target confirmed. Misery follows. The loot we find is not part of my pay. It's all yours. It's time. All is fair in war. Like this? Sever! Exterminate. Target confirmed. All is fair in war. I trust you can use it to the full. It's time.
I see my way clear. All is fair in war. Sever! It's time. Like this? Exterminate. All is fair in war. Misery follows. Stay calm. Leave it to me. I trust you can use it to the full. This should come in handy. It's time. This? Strike! Exterminate. Banish all vice. God. Stand down. Rejuvenating snow. This? Target confirmed. Unleash the fans. It's time. Administering first aid. Like this? Sever! Exterminate. All is fair in war. Banish all vice. Stay alert. Such a nuisance. Target confirmed. Strike! All is fair in war. Sever! Like this? It's time. I trust you can use it to the full.
time. Strike! Sever! All is fair in war. Evils be gone. Target confirmed. Exterminate. The loot we find is not part of my pay. It's all yours. Like this? Embrace the oneness. Summer! All is fair in war. Exterminate. It's time. All is fair in war. It's time. It's time. Like this? Exterminate. Banish all vice. All is fair in war. Unleash the fangs. I trust you can use it to the full. All is fair in war. Like this? Strike!
It's time. The loot we find is not part of my pay. It's all yours. This should come in handy. I trust you can use it to the full. It's time. It's time. This should come in handy. It's time. It's Madam Magistrate! She's back! I must go tell Lady Jinyi!
The Mianlung chamber is open now. You can proceed inside. Before you go, there's something important I need to tell you. Changli was right. They used the Court of Cervantes' research to trap our Sentinel in its resting chamber. They used the chronosorters. Our captured artificer revealed that the Frax first to place the chronosorter in the Mianlung chamber while it was still operational. And although their death squad was no match for the Sentinel, by forcing its hand, the powerful resonance ability of the Sentinel would clash with... What if the Fraxidus modified those chronosorters? A whole bunch of them, pushed to their limits, all working together to deliver one massive blow. But not even that was enough to take down the Sentinel. After the first hit, they set up modified flare crests in the Mianlung chamber to form a special force field along with those chronosorters. It prevented the Sentinel from replenishing energy, and eventually restricted its movement and perception. So, we must free the Sentinel from that force field first. It would be a task more complicated than it sounds. The people of Hongzhen have lived with the Sentinel for generations. We can usually tell if it's in good shape or not. But now, the Fraxidus want to capture the Sentinel. They won't just stop at Mount Firmament. Madam Magistrate, I'm sure you didn't come here just for the Sentinel. Please tell us what you know, Madam Magistrate. Yes. I will tell you everything. So the Sentinel is actually injured. And it's been getting worse. The Fraxidus attacked while it hasn't healed yet. Their plans are devious as always. Madam Magistrate, you've already laid out this plan so far. It's always a challenge to decipher the Sentinel's intentions. But there were many theories about it in City Hall at the time. I couldn't fathom why it went through such great lengths to retrieve you from Mount Firmament and raise you within our walls. But now that I reflect on it, perhaps the Sentinel saw in you the potential
potential to one day restore the temporal program and ensure the survival of Jinzhou's inhabitants. I just never thought you'd be willing to follow through with that prophecy. It was here on this very mountain that I first encountered the Sentinel. Back then, I was too young to remember anything. Even the image of Mount Firmament has slipped from my mind. But this time, as soon as I stood at the base of Mount Firmament, I felt a wave of recognition wash over me. Memories long buried resurfaced with sudden clarity. Lady Xingyi, I was born with my life, my everything connected to our Sentinel. But my duty as its appointed resonator is not the only reason for my decision. I'm following the heart of my younger self before I became Jinxi. The girl who used to laugh with pure joy as she felt the snow from Mount Firmament on her face. I am a seed born on Mount Firmament, carried by the wind to every corner of Jinzhou. But now, I've returned to my place of origin. It's time for me to take root and grow into something greater. No matter what happens or what choices you make, please remember, the people of Hongzhen will always have your back. Mount Firmament has been stagnant for eternity. Perhaps a sudden crack of lightning is what we need to break through the fog of uncertainty that has lingered over us for far too long. Once you pass through Hongzhen, keep your eyes open for a cave on the northern cliff. That will lead you to a shortcut towards Mianlun Chamber. The place is directly under Mount Firmament's iconic loon-shaped cliff. I wish you two the best of luck. I see my way clear. Keep your fangs sharp.
I see my way clear. I see my way clear.
It's time. It's time. It's time. Jinchi, so far everything we know about the Sentinel is still just speculation. You were right. But my weakening resonance ability and my connection to the Sentinel leave me no choice but to explore these theories. Whether it's fact or fiction, truth or a lie, I have to confront the Sentinel and see for myself. The loot we find is not part of my pay. It's all yours. It's time. Let's see if the gains will be worth the effort. It's time. The Mianlung chamber should be deep in the cave. Let's go. Evils be gone. Target confirmed. All is fair in war. Summer! This should come in handy. Banish all vice. All is fair in war. Stay calm. The loot we find is not part of my pay. It's all yours. It's time. Chi lasts evermore. War spares no one. Stay calm. All is fair in war. Summer! Exterminate. Evils be gone. Like this? Stand down. Verity shines. Strike! I trust you can use it to the full.
This must be the Mianlong chamber. We should now help the Sentinel break free from the flare crest spines. Chronosorters nearby may have frozen this body of water in time. Or it could have been caused by the temporal disruptions here. Either way, we can use it to our advantage. We are too far away to... Let's go. I still need more information to determine what we should do next. Sever! Exterminate. All is fair in war. Target confirmed. It's time. The loot we find is not part of my pay. It's all yours. It's time. I can feel the Sentinel's presence inside, but it's not responding. The flare crest. The Sentinel is telling us we need to find the 3 flare stones corresponding to the flare crest. Then we will be able to lift the confinement set by the Fraxidus. But I'm not seeing any flare stones, or any kind of entrance to another chamber. There seems to be something underwater. Let's start with a chronosorter here. The water level has dropped. It's the flare stone, on that rock. Let's go retrieve it. The flare stone is right here, but we have to open this photon barrier first. This barrier will break down once the corresponding photon vaults are destroyed. One of the photon vaults is in there. Done. 2 more to go. Let's look for them nearby. Exterminate. We need to find a way to destroy the spikes with the corroder's help. Same as last time. Let's locate the photon vault first. It's time. Strike! Exterminate. All is fair in war. Like this? Leave it to me. Endless reverberation. Misery follows.
All is fair in war. Banish all vice. It's time. Strike! It's time. Once, tacit discords terrorized the land. The region of Jinzhou was under siege. A mother and her newborn child were hiding in ruins, trying to avoid the deadly creatures. They weren't safe for long, as the tacit discord found them. The mother sacrificed herself to protect her child. But with her gone, it was difficult for the newborn to survive. In a couple of minutes, its loud cries gradually died out. Fortunately, the newborn's cries echoed through the forest with a unique resonance that reached the ears of the mighty Sentinel. With a burst of energy, our Sentinel dispelled the surrounding evils. But sadly, it was too late. That night, Mount Firmament shook with the roars of a lung, and dark clouds gathered. The Sentinel returned with a dead infant in its embrace. As if by magic, somber clouds parted, and shooting stars lit up the sky. With Mount Firmament's unique flow of time, the Sentinel brought the deceased infant back to life. The resurrected infant became known as the Sentinel's appointed resonator, and went on to become the magistrate of Jinzhou. Yes, it's me. I've lived in Jinzhou my whole life, and never ventured into Hongzhen. Yet even I know of the legend. To me, Jue is more than just our Sentinel, or I've been thinking about it on our way here. If the Sentinel predicted our fight, why would it even bother saving me in the first place? Now I understand why. Because I am the Sentinel's resonator. I may not have any extraordinary abilities, but I do possess the temporal program that it accidentally lost. If Jinzhou ever faces a similar time crisis, I might be the only one who can set things right. In our Sentinel's prediction, the battle between us is supposed to happen in the distant future. It had been waiting for an opportunity, a right moment to tell me the truth. That's why it didn't explain. Now may not be the opportunity the Sentinel has been waiting for. But my body cannot hold up much longer. I have to go and face it while I still can. To learn about the truth, or complete our destined battle. Give up my duty. I never thought about it. To be honest, I did. It was the endless kindness of you, even Jue's decision to bring me back to life. Jinzhou holds everything that's dear to me. Even without the...
I'm okay. The pain I'm feeling is nothing compared to those trapped in the temporal disruptions. I must find the Sentinel as soon as possible. We draw from the same source of power. Saving it means saving myself. If there is truly no other option in the end, then I will have to fight it. I refuse to back down. I will fight. To protect the Sentinel and to defend Jinzhou. One life may be lost, but many will be saved. If it means keeping everyone safe, then I have no regrets giving my own life. But let me make one thing clear. I am not planning. We're not in a situation where death is our only option, are we? Thank you for placing your trust in me. Come to think of it, many good things have happened to me since you arrived in Jinzhou. Thank you, Rover. My teacher Changli told me it's up to both of us to solve the crisis at Mount Firmament. But don't worry, I'm prepared. This isn't about succumbing to destiny. I am grateful to have you by my side through it all. It's time. I trust you can use it to the full. It's time.
All is fair in war. Like this? Target confirmed. The remaining photon vault is hidden behind the fissured ledge. Fissured ledge. If only there was a tacitite fulminate. Let's look around. It's time. It's time. It's time. It's time. One last flare stone to go. It's time. Good. Now we can get that flare stone. Tranquility. Embrace the oneness. Administering. Target confirmed. All is fair in war. Sever! Strike!
Banish all vice. All set. The Sentinel should be able to break free now. Yes, I believe so. Let's head back to the Sentinel's place. It's time. It's time. Like this? Misery follows. It's time. The loot we find is not part of my pay. It's all yours. It's time. It's time. I trust you can use it to the full. Jinzhou, it has been quite some time. And greetings, Lord Arbiter. Or should one address you as Rover now? One cannot discern the cause of your arrival. Yet its significance heralds Jinzhou's fateful juncture. Shall a child who has lost their memories take up arms and fight for their fate? Or shall they retreat to their cradle and slumber? The seed of the future shall be sown in this very moment. Once the situation settles, an explanation shall be provided. For now, one must implore you to simply engage, decide, and observe. Jinzhou, your journey has been an arduous one. Aside from aiding one in this predicament, surely there are other inquiries you wish to make. I cannot bring myself to ask for more.
All I seek is the truth. Mount Firmament is in grave danger. Regarding the temporal mandate and your injuries, please do not keep the truth from me any longer. One understands your concerns. The timing may not be optimal for this disclosure, yet in the midst of crisis, one must act with expedience. For one will soon perish. One such as this, of immortal nature, is designed to endure for all time. Yet one suffered severe harm in ancient times, and now relies on the Myanlong Chamber for survival. This is not the optimal solution. For a long time, one has had to use this chamber to replenish energy, hoping to delay the inevitable doom. Yet fate cannot be defied. The Fraxidas have conspired against this one. Now, the injury only worsens. The Myanlong Chamber can no longer prolong one's life. Jinzhou. The city of Jinzhou will be no more. Ever since one descended upon Mount Firmament, using the power of temporal mandate to repel tacit discords, time has been in disarray within this location. The fate of Jinzhou was sealed from that moment on. Over the past millennia, one has defied the laws of nature and sustained Jinzhou at the cost of one's own life force. Otherwise, the temporal disruption would wreak havoc not only on Mount Firmament, but on the entire region of Jinzhou. If this were to happen, all life will be engulfed in a chaotic storm of twisted time flow. Jinzhou shall forever remain frozen in time. The past and the future melt into one, rendering life indistinguishable from death. The ceremonial rituals and endless battles persist. All inhabitants of Jinzhou shall endure this perpetual fate until time itself ceases to exist. It is this one's own doing, and one must put an end to it. In the coming days, one will exert every ounce of strength to freeze the time in Jinzhou at the cost of one's remaining life. In that moment, Jinzhou will fall into stillness, but not perish. In the distant future, the people of Wanlong may discover a method to rescue Jinzhou. Is there truly nothing else we can do? This is not the optimal solution, but it suffices as an option. Please, forgive me, but I cannot do as you say. A decade
A century? What if nobody comes up with a solution? By that time, the world will have turned its back on this forgotten city. And who would be willing to spend precious resources rescuing a small city in a far-off corner of the world? Jinzhou's fate deserves better than an uncertain future. Whilst one may not live to witness the future, one can still envision endless possibilities yet to come. In my deduction, this method proves to be the most effective and stable. Magistrate Jinzhou, as you express doubts, pray tell, how do you propose to solve this issue? The flow of time upon Mount Foirmament is in disarray, and it can only be contained through one's utmost effort. If one does not freeze the time now, the situation in Jinzhou shall surely worsen 100-fold, or even 1,000-fold, after one's passing. You once predicted a destined battle between us. Is it true? Correct. I was lost at first, struggling to grasp the prophecy's meaning. Only when I learned of your actions alongside the court of Savante did it all become clear. By clashing two resonating powers, a second resonance awakening can be induced. Through this, I am able to push my resonance ability beyond its limits and invoke the temporal mandate to restore the flow of time. Though I will be forced to raise my blade against you. Ridiculous! If you clash with my resonance power, even the smallest mistake will result in overclocking and leave you nothing but an empty husk. You are well aware of its excruciating effects. The pain you feel now is but a faint scratch in comparison to its true torment. Moreover, you will be trapped within the fissures of time itself. Your being will be relentlessly shredded and mended day after day, denied any respite for eternity. But I can restore the errors in the flow of time. Isn't that why you saved me all those years ago? I'm just doing what you've been doing all along. Going against fate to keep Jinzhou safe. Jinzhou, you are given one last opportunity. Let me freeze the time, and I can ensure your safety. You're only here to witness before the right time arrives. But
You are not compelled to remain idle. Should you intervene, we may augment Jinshi's odds of survival by a fraction. Command me to transfer my temporal mandate access to Jinshi at the right moment. The moment of her resonance ability's depletion, when she is teetering on the brink of overclocking and near death. Then we may still save her life. Miss that moment by even the slightest margin, and Jinshi's fate will be sealed. I should have died a long time ago. But I was lucky enough to be saved by you, allowing me the chance to see the glittering lights of Jinzhou for myself. You rewinded time to save me. I am responsible. Jinzhou is my home. If it's ever in danger, I will do everything in my power to protect what I hold dear, even at the cost of my own life. Such a valiant speech. Do you know the weight of this decision? I understand your concerns. I will reach my second awakening with our destined confrontation and restore the time flow. Are you willing to bet on me? Restore the time flow. Pray, from where does this confidence arise? You are my resonator, but your strength is only a fraction of mine. There is little chance for you to retreat unscathed. But I can at least win some hope for our people. Even if it costs me my soul, my everything. I cannot die without trying. I may only bear your power for a fleeting moment. It's all I need to secure a better future for Jinzhou, defying all of your predictions, and I can keep you safe. If there is anyone who can face you in a fight, that person has to be your resonator. I will be your final winning move in this game. Are you truly ready to challenge a being worshipped by your kind? Will you not regret it when you meet your bitter demise? I will not regret it, no matter what. Very well, Magistrate of Jinzhou. Come to the summit. Demonstrate your prowess. Show me how you shall be my triumphant ace. So I died from cringe. What were those transactions? What just happened? Well, anyway. Keep your fangs sharp. Lord Arbiter, one is curious about your choice this time. Wherever the tides may take us, you will bear witness to our fight.
government must be guided by virtue. Chi, do you keep this in mind? Yes. Virtue must come first. Politics, commerce, it all must serve the people. From now on, you shall be known as Jinshi, bearing Jinzhou's name as your own. What do you think of this world? Like... here. Darkness clings, but lights flicker in the gloom. A guiding light's not easily lit. That's why they stand out so brightly against the darkness. This entrance leads to one Sonorosphere. Magistrate Jinshi, one shall await you there. Rover, this battle is related to the fate of Jinzhou, and only you can open this Sonorosphere. The key to Jinzhou's future lies in your hands. If I open it, Jinshi is bound to face you in the ultimate battle. The ideal outcome would be for her to absorb your power at the critical moment and restore the time flow without any loss of life. But there's a chance that she could push herself too far and end up dying from overclocking. Though, if I do nothing, you'll use your remaining power to freeze all of Jinzhou in time. Correct. Now, please let us know your choice. Rover. I understand. I have made up my mind since before I stepped foot on Mount Foirmament. Leaving Jinzhou behind fills me with regret. But that's why I'm here. Our city has a rich history, with generations witnessing endless sunrises and sunsets at the border. They deserve a bright future. I want to protect Jinzhou in my own way. As Jinshi, as a citizen of Jinzhou, and let's begin. Onwards. The hour of hope. Shine forevermore. Thine harmony. Moment of awakening. Negligence on my part.
intelligence on my part. Heaven ordains. Banish all vice. The hour of hope. Shine forevermore. Sacred light. The hour of hope. Take flight. Quite the impressive feat, Magistrate Jinzhou. However, you are still a long way from inheriting my power. Back down now, while you still can. I've made up my mind, and I will not back down. You once said it's not easy to become a candle of light, but I still want to try. I want to see if I can ignite a spark of hope for Jinzhou. What do you say? Cute, isn't it? Lord Arbiter. May this one transfer the temporal mandate to Jinzhou. I've got just the one. This one has heard your decision. What do you think of this one? They deserve a bright future. The transfer has been carried out as you instructed. Jinzhou, one shall honor one's promise and restore Jinzhou's future to you and its people.
Jinshi has recovered. One will soon send her back to Jinzhou for recuperation. With all matters resolved, as per the agreement, one is prepared to answer any inquiries you may have. I am Jiwei the Sentinel, the guide of Jinzhou's civilization. Everything about Jinzhou has been stored in my mind. You are my arbiter, and my former master. In bygone days, I stood by your side as you established Jinzhou City. You tasked me with safeguarding its prosperity. This one begs your pardon, for it is not all-knowing. All my knowledge came from you. One is prepared to answer any inquiries you may have. I am Jiwei the Sentinel, the guide of Jinzhou's civilization. Everything about Jinzhou has been stored in my mind. You are my arbiter, and my former master. In bygone days, I stood by your side as you established Jinzhou City. You tasked me with safeguarding its prosperity. This one begs your pardon, for it is not all-knowing. All my knowledge came from you. One is prepared to answer any inquiries you may have. In the past, one was granted the key to that Sonoro sphere by your hand. You said you planned to participate in history, to make choices and witness the development of civilizations. One had previously requested for permission to transfer the temporal mandate to Jinshi, as that is how one is designed to function. Every ounce of my existence, from life to death, and even the passing on of power, is subject to your approval. One is prepared to answer any inquiries you may have. Since Jinshi has inherited my power, the temporal programs are now complete. Jinzhou is no longer under threat. Jinshi has fully assumed the mantle of leadership. From this day forth, one shall only offer aid when it is truly needed. This situation has been analyzed before, but the number of variables made reaching a safe conclusion impossible. To accomplish her goal, Jinshi must possess both strength and confidence. Revealing the truth to her earlier would only add to her troubles and not aid in improving her abilities. Today was not the ideal moment for our destined battle to unfold, but the Fraxidus has remarkably escalated its arrival. One is prepared to answer any inquiries you may have.
The flow of time on Mount Firmament has been restored to its natural pace. But the citizens of Hongzhen must still contend with shortened lifespans should they attempt to depart. Fortunately, with Jinxi's resonance ability, they can stay safe as long as they remain on the mountain. For lack of a better solution, this is the best we can do. Through countless ages, the imposing Mount Firmament stood firm against the storms. But as spring brings thunder and change, one feels a spark of transformation in the air. The people of Hongzhen have a bright future ahead. One that can be steered in the right direction within mere days. One is prepared to answer any inquiries you may have. Your tacit mark. There is something unusual. What? What's wrong? Rover, who's bullying you? Huh? Is it you, big thing? Huh? How dare you? I'm gonna teach you a Wait, pause. I don't think it has any bad intentions. It smells like the unnatural smell I smelled in Jinzhou before. Oh, so you must be that sentinel. Hello there, big one. Rover, why didn't you wake me up earlier? I got a feeling I missed out on a lot of fun. It does feel similar to me, but there is some difference. This entity is unfamiliar to me. As it resides within your tacit mark, one can only assume you granted it access intentionally. Lord Arbiter, have you heard of the Black Shores? The Black Shores is the starting point of your journey in this world. If you have doubts, this one suggests a visit to that island. Worry not. The wuthering waves ebb and flow. They shall send you back to where you belong. One suggests heading back to Hongzhen to reunite with your companions, Lord Arbiter. With Mount Firmament no longer posing a threat, surely Hongzhen will undergo significant changes.
I trust you can use it to the full. It's time. Strike! Stay calm. Commence healing. Stay calm. The loot we find is not part of my pay. It's all yours. It's time. It's time. It's time. It's time.
Administering. Banish all vice. Misery follows. Stay calm. Sever! Exterminate. It's time. This should come in handy. Administering first aid. Chi lasts evermore. Target confirmed. Sever! Strike! All is fair in war. Banish all vice. Like this? All is fair in war. Misery follows.
Follow our rules and never betray us. As long as I'm alive, the name Ghost Hounds should command enough respect to grant you free reign over the continent. I still need more time to acquaint myself with this unfamiliar world. It's time. Strike! Exterminate. Stay calm. Like this? All is fair in war. I trust you can use it. It's time. Sever! War spares no one. Exterminate. Stay calm. The die is cast. Target confirmed. All is fair in war. It's time. This should come in handy. It's time. Like this? Target confirmed.
is cast. All is fair in war. Transmitting frequency. Like this? Unleash the fangs. Stand down. Evils be gone. Chi lasts evermore. Verity shines. Target confirmed. Exterminate. All is fair in war. Like this? Conception. It's time. Administering first aid. Like this? Summer! Die is cast. Saw that coming. Tranquility. Acceptable damage. Unleash the fangs. Stand down. Like this? Target confirmed. My day has come. I can handle this. Rejuvenating snow. Commence healing. Target confirmed. Stand down. All is fair in war. I trust you can use it to the full. It's time.
sorry for the wait, guys. I know I have been like gone for a long time. I'm back. I prayed my Fajr prayers. Now I'm going to continue. Administering first aid. Like this? Sever! All is fair in war. It's time. Extra die is cast. Like this? Sever! The loot we find is not part of my pay. It's all yours. I trust you can use it to the full. Exterminate. All is fair in war. It's time. It's time. The loot we find is not part of my pay. It's all yours. Like this? It's time. It's time.
saw that coming. All is fair. Stand down. Banish all vice. Like this? Target confirmed. Sever! Exterminate. All is fair in war. This should come in handy. It's time. Administering first like this? The die is cast. Stand down. Strike! The loot we find is not part of my pay. It's all yours. Commence healing. This should come in handy. It's time.
It's time. It's time.
Keep your fangs sharp. It's time. It's time. It's time. Evils be gone. Universe in my psyche. Like this? Summer! All is fair in war. Exterminate. Banish all vice. What's it gonna be this time? It's time. It's time. I trust you can use it to the full. Summer! All is fair in war. Like this? A decent challenge. Strike! Summer! Exterminate. All is fair in war. The die is cast. Evils be gone. What's it gonna be this time? I trust you can use it to the full. It's time.
The loot we find is not part of my pay. It's all yours. It's time. This should come in handy. It's time. Rejuvenating snow. Like this? Come forth. Tranquility. Target confirmed. Die is cast. Evils be gone. Like this? Stand down. All is fair in war. This should come in handy. It's time. Exterminate. Misery follows. Stand down. A well-deserved reward. It's time.
this? Stand down. Acceptable damage. Embrace the oneness. Caution. Commence rejuvenating snow. Ha! Acceptable damage. Target confirmed. Strike! Exterminate. The die is cast. The die is cast. Caution. Like this? Sever! Like this? Exterminate. Banish all vice. Target confirmed. All is fair in war. Administering first aid. Stay put. Sever! Strike! All is fair in war. I trust you can use it to the full. Evils be gone. Chi lasts evermore. Like this? Target confirmed. Unleash the fangs. This should come in handy. It's time. It's time. It's time. Transmitting frequency. Like this? Stay calm. All is fair in war. Exterminate. The loot we find is not part of my pay. It's all yours. It's time. Administering first aid. It's time. I trust you can use it to the full.
It's time. Strike! All is fair in war. Like this? Target confirmed. This should come in handy. It's time. I see my way clear. Commence healing. Like this? Summer! Strike! Dying's cask. Target confirmed. Exterminate. It's time. I trust you can use it to the full. It's time.
Cover! The die is cast. Stand down. Endless reverberation. Embrace the oneness. My day has come. What's it gonna be this? It's time.
It's time. Leave me alone. As always, I'm the one you need. All is fair in war. Exterminate. It's time. I'll do my best. Banish all vice. Target confirmed. It's time.
Surrender your stuff. Like this? Sever! All is fair in war. Strike! Exterminate. Like this? Target confirmed. Sever! All is fair in war. Commence healing. Like this? Misery follows. It's time. I trust you can use it to the full. It's time. This should come in handy. Strike! Evils be gone. Chi lasts evermore. Like this? Target confirmed. All is fair in war. Exterminate. It's time. All is fair in war. It's time. The loot we find is not part of my pay. It's all yours. It's time.
It's time. Mount Firmament glowed with the sun's light. High above, and amidst it all, stood a white-haired maiden, like a goddess descended from the heavens. With a mere wave of her hand, she brought forth a new season, transforming the streets below. This maiden was none other than the dead infant, now reborn as the magistrate of Jinzhou. When thunder roars in spring's embrace, the sun shall shine upon this place. For only through death and strife can one truly embrace new life. I see. Doesn't matter. That's not important for our goal. We have the answers we wanted already. With the second resonance awakening, we will tap into powers that rival the Sentinels. Complete control of the artificial resonator awakening process is within reach. And lastly, about that rover. This trip was worth it. We've collected many wonderful notes, haven't we? It's about time. Get moving. Can't let a certain someone wait too long behind bars. It's time.
Target confirmed. Evils be gone. All is fair in war. Sever! Exterminate. Stay alert. Sever! Strike! It's time. Like this? Target confirmed. Exterminate. Caution. All is fair in war. Like this? Sever! Commence heat. Target confirmed. Misery follows. Evils be gone. Like this? Stay vigilant. Exterminate. Like this? Sever! It's time. All is fair in war. Serenity. Target confirmed. Exterminate. All is fair in war. It's time.
It's time. Administering first aid. Like this? Summer! All is fair in war. Strike! Banish all vice. Like this? Summer! Exterminate. It's time. The loot we find is not part of my pay. It's all yours. Stay calm. I trust you can use it to the full. It's time. The loot we find is not part of my pay. It's all yours. How delicious. Chi lasts evermore. All is fair in war. Summer! Strike! The dying's here. Target confirmed. This should come in handy.
I trust you can use it to the full. It's time. This should come in handy. Target confirmed. Misery follows. My day has come. Verity shines. Like this? Summer! Acceptable damage. Target confirmed. All is fair in war. It's time. The loot we find is not part of my pay. It's all yours. It's time. It's time. It's time.
It's time. Like this? Exterminate. Target confirmed. Sever! Strike! All is fair in war. Unleash the fangs. This? Sever! Strike! Exterminate. Stay calm. Die is cast. This? Administering for target confirmed. Sever! Strike! Exterminate. All is fair in war. It's time. Stay vigilant. Foolish. Like this? All is fair in war.
War spares no one. It's time. Like this? Target confirmed. Sever! Strike! Exterminate. All is fair in war. Evils be gone! Acceptable damage. Acceptable damage. Misery follows. Your help has opened up a world of potential for Yotan and me. It feels a bit foreign to me to be presented with many options, instead of one single truth. But I rather enjoy this feeling.
Transmitting frequency. Like this? Banish all vice. All is fair in war. Sever! Exterminate. Like this? Strike! All is fair in war. Sever! Exterminate. It's time. Administering first aid. Like this? Target confirmed. Strike! All is fair in war. Evils be gone. Like this? Target confirmed. Sever! Unleash the fangs. It's time. Greetings. She found... Hello? What type of medicine are you looking for today? I might be able to make it taste good. Be sure to pay close attention to the contraindication and side effects of your Be sure to pay close attention to the contraindication and side effects of your medication. Be sure to pay close attention to the contraindication. Be sure to pay close attention to the contraindication and side effect. Be sure to pay close attention to the contraindicate. Be sure to pay close attention to the contraindication and be sure to pay close attention to the contraindication and side effects of your medication. Be sure to pay close attention to the contraindication and side effects of your medication. Be sure to pay close attention to the contraindicate. Be sure to pay close attention to the contraindicate. Be sure to pay close attention to the contraindicate. Be sure to pay close attention to the contraindication and side effect. Be sure to pay close attention to the Be sure to pay close attention to the contraindication and side effects of your medication. Be sure to pay close attention to the Be sure to pay close attention to the Be sure to pay close attention. It's time. Of course.
One moment, please. Here's to... Of course. One moment, please. We're connecting to your terminal. Caught you. Evils be gone. Like this? Stay put. Strike! Exterminate. War spares no one. All is fair in war. It's time. Like this? Sever! All is fair in war. Banish all vice. Stay calm. Strike! Exterminate. Like this? Target confirmed. Sever! All is fair in war. It's time. Foolish. Evils be gone. Like this? Caution. Sever! Saw that coming. All is fair in war. Unleash the fangs. Stay put. Banish all vice. Like this?
This is the feeling of standing on top of a mountain, watching the billowing sea of clouds beneath my feet, the spirit within. It's time. Yes, that's it. That's how it feels. I finally figured out how to put this feeling into words. Chi lasts evermore. Sever! All is fair in war. Like this? Target confirmed. Caught you. It's time. Strike! Commence healing. Like this? Sever! All is fair in war. Banish all vice. Tranquility. Embrace the oneness. Target confirmed. All is fair in war. Strike! Exterminate. Like this? Sever! All is fair in war. Strike! It's time. Like this? Sever! All is fair in war. Evils be gone. Target confirmed.
Right guys, it's been a long, like, how long has it been? 7 hours and 17 minutes. So I've played 7 hours the whole night. It's now 6:45 a.m. in Bangladesh. Now it's morning, so I got coaching today at 10:30, so I need to sleep. So I'm going to end the video over here, but tomorrow, not tomorrow, like today, at after like Isha namaz, I will do live stream, inshallah.